Right. Okay. Banako. Banpute. So, grade 10 English medium science theory class. Right? Okay. No, need the mom. Right. So, ban. Kami tawin na ok karagatta. Ikunun ka. Hurry up. Everyone. So, Sarah, Tenuja, Met, Me, Shati, ne? So, Daham, Demika, Tehansa, Gihansit, unkan. And who are the new students who take? Can you use your raise hand option? All the new students. අවුතෙන් ආපේ raise hand දාගෙන ඉන්න පුතේ. I am in our car. Okay පුතේ. ගෙදර ගිය ගමන් on කරන්න ගියහන් සීත්. හරි. අදම අලුතෙන් ආපේ raise hand දාන්න පුතේ. I am eating. හරියට පුතේ. අග්ගාලා. Right. ගියහන් සීත් ඉඳුවර. Right. ගියහන් සීත් තමයි. කමන්නේ. ගියහන් සීත් ගෙදර ගිය ගමන් on කරන්න තෙනුජ කාපු ගමන් on කරන්න. හරි. අනිත් අය හැමෝම on කරන්න පුතේ. අනිත් අය පොඩ්ඩක් මට පැති ගාන චුට්ටක් දානවද පුතේ මුලින් ඉඳන්ම කොච්චරක්ද කියලා. How many sides? නැත්නම් මෙහෙම කරමුකෝ. right. Okay. How many sides කියලා එක ගණන් යන්න පුළුවන් දැන් නා. පැති ගාන කියන එක තේරුමක් නෑ කමන්නේ. කියන්නකෝ පුතේ. පැති ගාන කියන්නේ පුතේ කවුරු හරි CR පැති කීයද කියලා. ඒක chat එකේ දාන්න පුතේ. CR පැති ගාන average කොච්චරක්ද කියලා. පළවෙනි පාරෙමද? ඔව් මුලින් ඉඳන් 40 දෙපුතේ ගියේ. 40යි. right. හරි. හරි පුතේ හැමෝම වීඩියෝ ඔන් කරගන්න මුලින්ම ඊට පස්සේ අලුතෙන් ආපේ raise hand දාන්න බලන්න. right. for raise hand දාන්න ඉන්න අලුතෙන් ආපේ. use your raise hand option පුතේ all the new students. හරියට. තව හිටියා. oh. right. Sanuti, Anudi, Induvara. So welcome to the science class. right. raise hand දාගෙන ඉන්න පුතේ අලුතෙන් ආපේ. මම චුට්ට අඳුර ගන්න. පොඩ කැපිලා පේනවනේ එතකොට. ඉන්න දාගෙන හොඳ අලුතෙන් ආපු හැමෝම recording on මේ video on කරන් ඉන්නේ. Saja, what is the reason පුතේ? Can you turn on your video? Are you new? No. Imandi, like others, everyone have to turn on your video, right? Oh, මට උන් කන්න පුතේ. වෙලා යනවා මට. ෆෝන් එකේ charge එක class එකක් තිබුණා නිසා දාගන්න ඕනේ පුතේ. right. ගිහන් සිපි තෙනුජයි. right. Oh, උන් කන්න පුතේ. රුවන්දි උන් කන්න පුතේ. Saja, can you hear me? Type the reason if you are not turning on your video. Because everyone have to turn on your video. මන්ද පුතේ. සග්ගා. මම කොච්චර යනවද කියලා ඔයගොල්ලන්ගේ වීඩියෝ ටික ඔන් කරගන්න. ඉමන්දි charge වෙච්ච ගමන් ඔන් කරන්න ඕනේ. හරිද? ගිහන් සිතුයි ඉමන්දි තෙනුජයි. right. බලන්න. හරි. මීෂා ටිලිනි. තා වීඩියෝ ඔන් කරනවද? හරිද ෂෙනුදි කෑවනේ නැද්ද? හරි. all the new students පුතේ you have to leave 44 sites 44 CR sites පුතේ. You need to take a separate book for the theory class and another book for the paper revision class conducted in Wednesday. right. එසා පුතේ පැති 44ක් පිටුනම් 22ක් තියාගන්න අලුතෙන් ආපු අය ඉෂුව එකක් කරගන්න එපා. කොහොමද ජනවාරි පෙබරවාරි කරගන්නේ කියලා ඔයගොල්ලෝ මේ මාසෙට පේ කරාම පරණ මාස දෙකේ recordings LMS එකෙන් වෙනම active වෙනවා. That's the first option පුතේ. And in the paper revision class and this class also I am revising from the beginning after completing the term lessons. right. ඒ නිසා ඒක ඊළඟ option එක. හැබැයි පළවෙනි option එකේ තියෙන අලුතෙන් ආපු දැන් ගිය සතියේ ආපු අය ඉන්නවා. ඊට කලින් සතියේ ආපු අය වෙන්නවා. හැම සතියකම අඩුම එක වීඩියෝ එකක් හරි පරණ recordings බලන්න පුතේ. මොකද ඔයගොල්ලෝ class එකකට අලුතෙන් ගියා කියන එක හේතුවක් නෙමෙයිනේ විභාගේ ලකුණු අඩු වෙන්නේ. නිසා ඒක cover up කරගන්න ඕනේ. විශේෂයෙන් පුතේ how the class is conducting and what are the methods what you need and all the things are in the first video. පළවෙනි වීඩියෝ එක බලන්න පුතේ. class එක පටන් ගත්ත දවසේ එදා parents meeting එකකුත් තිබ්බා. ඒකේ වීඩියෝ එකත් අම්මලාට පෙන්නන්නේ ඔයගොල්ලෝ recording එක බලන වෙලාවට දැනට පැති 44ක් තියාගන්න. Now we are discussing the second lesson. And what is the last topic we discussed today? Others. Mean velocity and mean speed. Mean velocity and mean speed. Okay, I think we discussed
discussed about the velocity. Okay, then mean velocity, mean speed and mean velocity. And did we discuss the sixth question? What is the last number of the question? What, sixth? Yes, sir. Okay. Today we have to start a new one. Right, man. All the new students today are participating for the second lesson, but jump into the middle of the lesson. නේ. ඔගොල්ලෝ පනින්නේ පාඩමේ මැදට. හරිද? පාඩමේ මැදට පනින හින්දා චුට්ටක් මේක අලුත් පාඩමක් චුට්ටක් අද මං කියා දෙනවා තේරෙන්නේ නැහැ වගේ තේරෙයි. ටිකක් තේරෙයි. සමහර ඒවා තේරෙන එකක් නැහැ. ඒ මම උගන්වන එකේ ඉෂුව එකක් නෙමෙයි. ඔයගොල්ලෝ පාඩමට මැදින් පනින නිසා. ඒ නිසා ඒවට කරන්න දෙයක් නැහැ. කොහොම හරි කරගෙන යමු. ඊට පස්සේ අද වීඩියෝ එකයි පරණ එකයි ආයි බැලුවාම හොඳටම තේරෙයි. හරි? Right. ඒ නිසා ඉෂුව එකක් කරගන්න එපා. Right, everyone today now we have to write this next theory of this lesson, calculating the displacement. Right, so write a subtopic everyone. Use your black pen and write. Every new student leave 44 sides and write on the page number 45. Black pen, a subtopic, calculating the displacement of an object. Calculating the displacement of an object. Calculating the displacement of an object. ඉන්දුවර මම ලිව්වා. එහෙමද? I am not වීඩියෝ බැලුවද පුතේ? හොඳයි එන. එහෙම ඉන්දුවර වීඩියෝද බැලුවේ? මට තේරුනේ. මම ලිව්වා කියන්නේ මොකද්ද පුතේ? I am not well. Okay. Me shall clean. Okay පුතේ, get well soon. Mandi, right. අනිත් අය on කරන්න පුතේ හැමෝම. So calculating the displacement of an object, like you have to calculate the distance of an object පුතේ, right? දුර වගේ මයින් එකක් තමයි ඔය කියන්නේ. අපි කලින් කරානේ ඔක මතකනේ. Right. බලන්න. එතකොට so බලන්නකො. Right. So පුතේ, there are two ways to calculate the displacement of an object. If the object travel with the constant velocity, right, we have to use the following one. If the object is accelerate, we have to use this equation. So right, put a blue color point and write put a blue color point and write. If the object traveled with constant velocity, blue color point එකක් දාන්න පුතේ. සනුති ඉන්නවනේ පෙන්නේ. If the object travel with constant velocity, if the object traveled with constant velocity, have to use following equation. If the object traveled with constant velocity, ඔබට අලුතෙන් ආපේ රේස් ටෙන් දාන් ඉන්න. සනුති අලුතෙන්ද? ආපතේ. විහන්ස, yes or no? Yes, sir. Yes. I am new to class. Okay, Putih, can you turn on your video? Indurat inno liyan Putih. Had to use I'm following. currently have one low signal time. So Okay, I Putih. turned off Right. Fix it soon. Solve it. Right. හරිද මෙහි ලියුවනේ? Right. හැමෝම ලියන්න. Now Putih, these are the methods to calculating the displacement. You know what is displacement? The initial or the shortest straight line distance between the initial point and end point. All the new student displacement is similar as the distance. Now there are some methods to calculating the distance, but this is displacement. The first one is if the object travel with constant velocity. Velocity is same as the speed, right? අලුතෙන් ආපු වැඩ කියන්නේ පරණයි දන්නවනේ what is the difference between the speed and velocity, no? Speed mean change of the distance in a unit time. Velocity mean change of the displacement in unit time, right? So here if the object is traveled in constant velocity, we have to use the following equation. අපි මේක පාවිච්චි කරලා ගණන් හැදුවා පුතේ නේ. We use this equation and we solve some questions පුතේ. But velocity equal to displacement over time. Put this and box it with the red color. හරිය. Excuse me, sir. ලියන්න පුතේ. ඔව් පුතේ. I just joined because of a technical issue. What's Okay, going on? Pute. You had to write the topic, calculating the displacement of an object. Then you had to write this sentence.
and then you have write the equation and box it. Right. Thank you. Okay. Right. So පුතේ this is our book called workbook, right? මේකේ පුතේ print out එක ගන්න පුළුවන් ඔයගන්ට. හැබැයි print out ගන්න එපා. පොත හම්බ වෙනවා. මම එදා කිව්වද මන්ද ඔයගන්ට දැන් ගිය අවුරුද්දේ ඔයගොල්ලෝ ලියා ගන්නකෝ මේක. ගිය අවුරුද්දේ මතක ඇති පොත් දුන්නේ WhatsApp එකෙන් තමයි ඕඩර් කරන්න දුන්නේ පුතේ. අර එහෙම කරාම සමහර අය හැමදාම අහනවා පොත ගන්නේ කොහොමද කියලා. ඒක අනිත් අයට disturb. ඒ නිසා ඔය ක්ලාස් ෆීස් ගෙවනවා වගේම ඔයගොල්ලන්ගේ LMS එකෙන් අර ෆීස් ගෙවනවා වගේම පොත බයි කරන්න පුළුවන් විදිහට දැන් මේ දවස් ටිකේ LMS එක ඩෙවලොප් වෙනවා. මේ තියෙන LMS එක. එතකොට මම සිකුරාදා දුන්නේ ඒගොල්ලෝ සඳුදා දෙන්නම් කියලා කිව්වා ඒ අලුත් පෝටල් එක දාලා. එතකොට ඔයගලන්ට එතනින්ම ඕඩර් කරන්න පුළුවන්. දැන්ම බෑ, අද බෑ. එතකොට මම අඟහරුවාද නැත්නම් බදාදා ටියුටෝරියල් එකක් කරලා මෙහෙමයි LMS එකෙන් පොත ඕඩර් කරන්න කියලා group එකට දානවා. ඊට පස්සේ මේ විදිහට කරන්න. හරිද? paper book එකයි work book එකයි science වලට තව අනිත් subject වලටත් තියෙනවා. ඔය එතනට ගියාම බලන්න පුළුවන් මොනවද තියෙන පොත් කියලා. හරිද? right. දැන් මම PDF එක දාන්නම් තව චුට්ටකින්. හරි. print out ගන්න එපා. දැන් PDF එක refer කරන්න. දැන් මේක ලිව්වනේ. right. ඊට පස්සේ ලියන්න පුතේ put another blue color point after the equation and write if the object accelerate have to use following equation. ඊළඟ point එක ලියන්න පුතේ. if the object accelerate have to use following equation. If the object accelerate have to use following equation. Have to use the following equation. Right. Now put accelerating mean what put it increasing the velocity or decreasing the velocity. So there is no constant amount for the velocity, no? Then what we have to substitute put it? We have to take the mean velocity and then we can find the displacement. So then write this equation put it. So this one is different because here it is mean velocity, not the velocity. So write it put it. නේ වස්තුවට එකම වේගයක් තිබුණ නැත්නම් මේ equation එක දාන්න ඕනෙලු displacement එක හොයන්න. So mean velocity equal to displacement over time. Then what is mean velocity? You know that. Final velocity plus initial velocity over 2 and displacement over time. ලියා ගන්න පිටක් ගන්න. Everyone. දෙකම ලියලා box කරන්න. හරිය. අලුතෙන් ආපු අය බය නැතුව කරගෙන යමු. පොඩි පොඩි දේවල් තියෙන්නේ අර පොඩි ආරම්භයේ වචන අලුත් ඇති ගණන් ගන්න එපා කරගෙන යමු. වීඩියෝස් ටික බලන්න දැන් ගෙස්ලා තියාපු අය ඉන්නවා මම තාම චෙක් කරන්න ගත්තේ නෑ පුතේ. ළඟේ අලුත් දැන් අර මෑතක් වෙනකල් ගොඩක් අය grade 9 කරගෙන හිටියේ. මම ලොකු බරක් දුන්නේ නෑ. දැන් සතියක් දෙකක් වෙනවා 9 ඉවරයි. ලකුණු ටික අහන්නත් තියෙනවා. ලකුණුත් අහමු. හරිද? ඒක අහන්නත් ඕනේ. බලමු. හරිද තෙහන්සා කැමරාව හරි ගියානේ? ඔව් ඒක තමයි. කොහමදද කිව්වේ? ඔව් පුතේ තව තෙහන්සෙක් නෑනේ මන් දින්නවා. ඔව් මං yes හදාගත්තා. ඒකනේ හොඳ ළමයා. You are the one and only තෙහන්සා. හරි. හරි නේද හම් ඕකේ නෝ? ඔබනේ ඉස්කෝලේ දැන් grade 9 third term එක තිබිලා ලකුණු හම්බ වෙච්ච නැති අය රේස් එකෙන් දාන්න බලන්න හොඳ ඉස්කෝලේ වල අය. ටීචර් ස්පෝර්ට් මීට් එකේ දුව ඉන්න අය කවුද? රේස් එකෙන් දාන්න බෑ. ඉන්නවද එමය? ඉන්නවනේ. කොච්චරද ඉන්නේ? ටික දෙනේ 4ක් 5ක් වගේ ඉන්නවා. ඉන්නවා තව. මොකද සර් කිව්වේ? third term test එකේ ලකුණු තාම හම්බෙච්ච නැති අය. ඉන්න. කිව්ව දෙනෙක් ඉන්නේ නේ. දෙයිනේ ළඟදී කවවත් දෙනවා කිව්වේ පුතේ. හිතුන් දවසක දෙන්නම් කිව්වද? ඔයගොල්ලෝ කියලාදී කමන්නේ කමන්නේ ඔක නොදුන්නත් කමන්නේ නැහැ කියලා. හරි. ඕකේ. හරි මම අනිත් දවසේ අහන්නම් බලන්න. ලෝ හෑන්ඩ් කරගන්න. අලුතෙන් ආපු අය රේස් හෑන්ඩ් කරගන්න. අනිත් අය ලෝ හෑන්ඩ් කරගන්න. right. එතකොට ලිව්වනේ පුතේ. okay so පුතේ if they ask to find the displacement first you have to check whether the object is traveling uniform. Then you have to use this equation.
If the object is accelerate, you have to use this equation, but no need to write this one. This one is enough. කෙලින්ම මේකම ලිව්වා නම් ඇති පුතේ. Right, then now check පුතේ. දැන් බලමු. මම workbook එක දාන්නම් group එකටත්. print out ගන්න එපා පුතේ. මේක ලස්සනට cover එකක් දාලා පිළිවෙලට හම්බ වෙනවා ඔයගලන්ට. මේ එන සතිය ගන්න පුළුවන් අනිවාර්යයෙන්. Right. මම දැනට PDF එක දාන්න. ඒක open කරන්න ඕනෙත් නෑ, මම board එකේ දානවා. Put පුතේ workbook question page number 14 කියලා දාන්න. Workbook question page number 14. Workbook question page number 14. Okay, find the first one. Check what is the equation you have to use. දැන් මම මේක අද කාටුට්ටකින් කියා දෙන්න ලියන්නකො මේක තනියෙන් try එකක් දෙන්න පොඩි try එකක් මම කියා දෙන්නේ නැතුව. Okay, Sehera, answer කොහොමද දාලා තියෙනවනේ. Good. Right. සර් අද ගිහන්ස ආවේ නෑ නේද? ඒකනේ සද්දයක් බද්දයක් නැත්තේ නේ. Right. Okay. හරිද? So අලුතෙන් ආපු අය රේස් එකෙන් දාන් අනිත් අය ලෝ හැන්ඩ් කරගන්න. හරි. right. right. පේන්නේ පුතේ හැමෝම හැදුවද ඉමායා අදමු chat එකේ දාන්න answer එක what පුතේ what is the answer then Still preparing. what පුතේ Still preparing. okay right හරිද බලමුද සාවින්දිය okay finish ඉමායා පේන්නේ පුතේ Yes. yes ගිහන්සා Yeah, මේ yeah. ඇවිල්ලා ඉන්නේ ඒකනේ පුතා බලන් හිටියන කල්නේ right done පේන්නේ ඉන්නේ ඇයි ගිහන්ස වේලසනින් ආවේ ගිය සතිත් පරක් වුණා මොකද ඊට කලින් සතිත් පරක් වුණා මොකද ඒ අද නම් සගේ චිත්‍ර හොයනවා ටිකක් හොයනවට ඉන්න මේක හොයාගන්න බැරුව හිටියේ. චිත්‍ර හොය හොය හිටියා පම් දෙන්නේ බා චිත්‍ර හොය හොය ඉන්නේ එන්නනකෝ. right බලමු කාඩේකින් හරි බලන්න මේක හදන්න ඉක්මනට තියාගන්නකෝ පැති භාගයක් තියාගන්න පැති භාගයකට තියා මේ ගාන හදන්න හරි ගොඩක් ආවා. ඔය ගොඩක් කරන්න පුතේ දැන් විනාඩි කීයද බලන්නකෝ විනාඩි 25 ගියේ මිනිත්තු 26ක්. Sorry sir. so පුතේ what is the answer type the answer පුතේ answer එක දාන්න හරි දාලා තියෙනවා හොඳයි මීටර් පුතේ ms එන්නේ නැහැ මීටර් එන්නේ right let's check ගන්න පුතේ හැමෝම chat එකේ දැම්මොත් තමයි මම දන්නේ ඔයගොල්ලෝ හැදුවා කියලා හරිද ඒ නිසා අනිවාර්යෙන් දාන්න ඉන්න පුතේ කැම් එක මම හදන්නම් right බලන්න right let's check first here find the displacement of an object which travel with the velocity of 20 meters per second for 20 seconds. So with the actually this object is traveled in uniform velocity. So we can write like this velocity we have to use this equation is equal to displacement over time. Then we can substitute the details. Velocity is 20 meters per second. Then they have to find the displacement. Displacement. Then the time is 20 seconds. Then subject the displacement. So displacement here 20 meters per second divide by 20 multiply by 20 seconds වෙනවා here's plus 1 you can cut with the minus 1 then the answer is with the unit of meter and again displacement 20 into 20 is 400
meters. Okay, good. ගන්න පුතේ. ඕන ඉන්නවනේ රතු පෑනෙන් හදාගන්න කියලා තියෙන මම මතකනේ. ඔව් වැරදි නම් රතු පෑනෙන් හදාගන්න ඕනේ. නිල් පාටින් හදන්න එපා. එතකොට තේරුමක් නැහැ. හරි. Sir, Yes. sir, why it became meters? Because that is a unit we use to measure the displacement. Displacement is similar as the same like the distance. That's the reason. Meter. Sir, That because what would sir, it? when we use ms minus 1, That is for the speed and the velocity. No, so we can't use that. okay, sir. Okay. හරිද රොබිනු? Okay. යන් කල්පති පිමින්. Sir, ඔව්. sir, S minus 1 නේ එතකොට S minus 1 වලට S කැපෙනවද? කැපෙනවනේ පුතේ. අයි S minus S කියලා කියන්නේ plus නේ. plus 1 තිබ්බොත් තමයි මුකුල් ලියන්නේ නැත්තේ. එතන මෙතන තියෙන්නේ +1 මෙතන තියෙන්නේ -1 ඒ නිසා කැපෙනවා. කොහොමද ඩිස්ප්ලේස්මන්ට් එක මීටර වලින් එන්න ඕනේ. හදන්න බලන්න මේක. හදන්න. Okay, Stephanie, hurry up. chat එකේ දාන්න උත්තර ටික. හොඳයි සේර. good. Right. Okay. Bye. Find the displacement of an object which travel with a velocity of 10 meters per second for 3 minutes. Yeah. Minute conversion, no? Second conversion. මිනිත්තු තප්පර කරන්න ඕනේ එකයි වෙනස කලින් ගානට වඩා. Right. හරි ඇති. බලමු. ගොඩක් වෙලා ගන්න එපා. දැන් ටිකක් ක්ලාස් එකේ ස්පීඩ් වෙන්න ඕනි පුතේ. දැන් පැටර්න් එක අල්ලගෙන වේගෙන් ලියන්න ඕනේ. තාම සමහර ඉක්වේෂන් එක ලියලා ඉන්නවා නම් හොඳටම මදි වෙලාවේ. ඒ නිසා දැන් ටිකක් වේගවත් වෙන්න ඕනේ. හරි බලමු. ගොඩක් අය උත්තර දාලා good. කරුෂ, හසන්දේ, හිසන්දි, හපීලා, නිතාෂා, චෙත්මි, පබසර, මිහිලි, චාතුර්යා, අනිත් අය. සෞභාග්‍ය, ජයන්, ඉන්දුවර, ලුතික, අශේන්, විශාලි, තෙනුදි, තිමාෂා, තෙසන්දි, චාවින්, චෙනුදි, right, දාලා තියෙන. රොවිනු, right, ban Rowinu put the ban, right, okay. Then this is the equation we have to use. Now why? Because this object also traveling with a uniform velocity, right? Find the displacement of an object which travel with a velocity of 10 meters per second and travel for 3 minutes. So the velocity is 10 meters per second. Then the displacement we have to calculate that. And the time duration is 3 minutes, but we have to convert that into seconds by multiplying 60. Right. මෙතනම වැඩි කරන්න පුතේ අය මෙතනක් කරලා ගේන්න එපා. මෙතන කරාම ලේසි. So the displacement is equal to, in the left it is 10 meters per second divide by this amount. මේ පැත්තට ගියාම ඔන්න 3 into 60 is 180. මේ පැත්තට ගියාම 180 seconds කියලා දාමු. So same thing happen here. We can cut pluses to minuses. Then the answer is 180 to 10 is 1800 meters. That is the amount of displacement traveled by the object. හරි ඊළඟ එක. So in here pute, this is not uniform velocity. No,
Why? Because it increased that amount. So you had to use the second equation to solve this question about that mean velocity here. මේක පාවිච්චි කරන්න වෙනවා. බලන්න. chat එකට දාන්න බලන්න උත්තරේ. ඉක්මනට. සමහර අය දාලා ඉවරයි. Okay පුතේ බලමු. Right. Okay Hafila. Finish no? What is the answer? 50 meters. 50 meter. Let's check පුතේ. Right. ඉන්නවනේ ඔක්කොම ලක්කෝ. Right. ඉන්නකෝ වෙන්නේ. Rana, where are you? Lutika. කො තෙහන්සා කො කැමරාව හදාගත්ත එකේ පේන්න ඉන්න ඕනේ. ආයි ඔෆ් කරන්නේ. උත්තරේ කීයදාද තෙහන්සා? 100 meters. 100 meters, 50 meters කලින්. Right. අක්කේයින් මට දැම්මද හේතුව Rana, where are you පුතේ? I think you are fasting time no පුතේ. Fasting නම් කවන්නේ නැහැ. මට message එකක් දාලා යන්න පුතේ. Yeah. Sorry පුතේ. Right. Yes, good. කාලෙන්න. හරින්න fasting කට්ටිය. හරිද? හරි. බලන්න. අපිලා fasting නෑ නේ? නැද්ද? Fasting, sir. Fasting හොඳයි. කො අපේ Tuhan, what about you? Fasting.
passing sir. හොඳයි. ළඟදී වටලප්පම් කතා හැකි. හොඳයි. ළඟ ගියා නම් වටලප්පන් දෙනවා සර්. මොකද පුතේ? ළඟ ගියා නම් හැමෝටම වටලප්පන් දෙනවා සර්. ළඟ හිටියා නන්නේ. ඔන්ලයින් වටලප්පම් තමයි දෙන්න වෙන්නේ නේ. නැත්තම් දෙනවනේ. ඒ අවසයන් තුවන්ගේ ගෙවල් පැත්තේ. ඒක හොඳයි. තව ටික දවසකින් නේ. අපිලත් එනවනේ එහෙනේ. right. okay. සර් දැන් පෙන්නන්නද? ඈ? මොකද උදේ? වටලප්පම් ගන්න ඕනේ. වටලප්පම් නෑ නෑ. එන? අගේ වරක පෙන්නන්නද ආ කියලා. පෙන්නන්න පුතේ මොකද පෙන්නන්නේ? අනිවාර්යෙන් මට අනිවාර්යෙන් පෙන්නන්න. පයින්නවා. අනිවාර්යෙන් සර්වට පයින්නවා. බයින මොනවද ඇඳලාද දන්නේ කොබ? මොනවද මට ඇඳලා වර්ණ හරි වන්න. මාව කොයි වගේ දැන්ද කොතේ හංස පේන්නේ? සර් අපේ වටලප්පම් කරනකොට ගිහන්සව තියලා යන්නද? එයා එක්කන්ගේ පතර ගන්න ඉන්නේ අපේ ටිකක් ගයි. ආ ගියන්සලා තියලා වටලප්පම් කන්න යන්නේ. ඔව් එයාට අනේ ගිහින් මං නෑ මම වඩලපන් කනවා බට් එහෙම ලොකුවට ගන්න බෑ මට මත් වෙනවා. හරි. ඒක ඇත්ත. WhatsApp එකට දාලා තියෙන පුතේ අපි ගාන හදලා මන්න වටලප්පම් හදලා පොය ටොක් ටොක් ගාලා. බස් WhatsApp එකට එවන්න බලන්න පුතාට කිට්ටේ. එහෙම බලමුකෝ. මේන් බලන්න ආ පෙන්නන්නකෝ. කොපුතේ ඔය? මේ මොකේද පුතේ මේ? හොඳයි ලස්සනයි. Sir, like a crime scene, sir. නෑ ලස්සන ඒක ලස්සනයි ඇත්තටම ලස්සනයි. අපවාඩි ආති. නෑ nice it's perfect. ඔබ සර්ගේ පඩි කාලේ ෆොටෝ එකකින් මං යන්නේ. හොඳයි ඒක පෙන්නන්න ආයේ අරක පෙන්නන්න ෆොටෝ එකේ පා අරක පෙන්නන්න පුතේ. ෆොටෝ එක පස්සේ බලමු. ආ? ඒ ෆොටෝ එක පෙන්නන්න. ආ nice. එමෙත බලමු. ඒක කන්නඩි ඒ දාන්න කන්නාඩි නෑ. ටිකක් දාගෙන. මොකද පුතේ? ඒ කන්නාඩි ටිකක් දාගෙන. කන්නඩි දෙක දාගෙන ඉන්නේ. කන්නඩි නෑ වගේ පේන්නේ. කවන්නේ. කන්නඩි තා පාට කරන්න ඒක නෑ. මේ කියනවා ඒක බලන්න. ඒකෙන් බැලුවේ. ආ හොඳයි. nice. good. හොඳයි කියලා පුතාට චිත්‍ර අඳින්න. හරි. 2022 ගත්ත එකක් ඒක. 2022 ගත්ත එකක්. ඒකනේ. right ආවින්දා අප කැප් එකක් දෙනවා හොඳයි. okay nice. okay good. right. Thank you sir. ආවතේ අවින්දාව ඇඳලා පෙන්නන්න බැයිද පුතේ? Thank you sir. අවින්දද? ඔව්. අවින්දේ වඳින්න ඕන. සර්ගේ අඳින්න අමාරුනේ කන්නාඩි දෙකයි කොණ්ඩේ. කොණ්ඩේ. වෙන මොකුත් මේ තමයි. කොණ්ඩේ නම් අඳින්න අමාරු වෙයි පුතේ. මොකද පිළිවෙලක් නැහැ නේ හරි. හරි. නෑ කුරුයි හින්දා කුරු කොණ්ඩයක් හින්දා ටිකක් අමාරුනේ. හරි. අබ්දුල්ලා you also fasting no පුතේ? අද ඉවරද fasting? ඒක කරලා එන්න පුතේ. හරි. okay. හොඳයි පුතේ ගියහන්ස ලස්සනයි ඒක. හරි. right. Thank you sir. පුතාගේ Thank you, sir. ඔව්. කැමති කෙනෙක්ට තමන්ගේ චිත්‍රයක් ඇඳ ගැනීමට අවශ්‍ය නම් අමතන්න ගියහන්සා. විසඳි. කීයද පුතේ එක කරගන්නේ? කීයද 1000ද? බලමු සර් රුපියල් 50ක ගෙන්නා මම 50ක් හරි සාධාරණ ගාණක් ගන්න පුතේ අවුලක් නෑ හරි 50කට ඇඳ ගන්න පුළුවන් හොඳයි right අපේ ස්කෝලනාස 250යි. අයිස්පෝල් ටික 250ක් ගන්න ඔව් යාළුවෙක් අඳින්නේ. 150යි මම. යාළුවෙක් අඳිනවා ඉතින් හොඳයි 150 අපි අඳගන්නේ නොමිලේ. ඒක වෙනම කතාවක්. ඒක වෙනම එකක් ඒකනේ සර්ලගේ වෙනවා කියන්නේ සර්ලගේ නම් කොහොමද නමිල ඒක ඇත්ත. right බලන්න so හොඳයි ලස්සනයි right okay an object start at rest and achieve දාලා තියෙන පුතේ මට WhatsApp එකටත් දාලා තියෙන්නේ right an object Hari start Sanatan. at rest and achieve a velocity of 20 so here පුතේ the initial velocity is 0 and it achieve 20 means it accelerate so when the objects are accelerated and they ask to find the displacement we have to use this equation. So find the displacement it travels. So final velocity is 20 meters per second. Initial one is 0 and you have to divide it by 2. Right? Then the displacement, you have to calculate the displacement and it should divide by the time. Time is 5 seconds. Now subject the displacement so 20 should divide by 2 okay then it is 10 m is minus 1
divide by 5 මෙහෙට ආපුවාම multiply by 5 seconds වෙනවා. Okay, again displacement, you can cut s to s minus 1. 10 to 5 mean 50 meters. මෙතෙන්ට time දාන්න එපා පුතේ. මෙතන time ඉන්නේ දැම්මොත් තමයි ඔයගන්ට කෝ ඇවිල්ලා 20 එන්නේ. සර් ඔව් අපිට බැරිද සර් ඩිස්ප්ලේස්මන්ට් එක සබ්ජෙක්ට් එකට දාගෙන වෙනම මේ ෆෝමියුලා එකක් හදාගෙන හදන්න? මෙහෙ මුලින්මද මේකේ time එක අර පැත්තට ඒ දාලා කියන්නේ නෑ displacement equals final velocity plus inertial velocity multiplied by time divide by 2. එහෙම පුළුවන්. ඒත් මේ උත්තරේ මෙනවනේ. ඔව් සර්. Okay, you subject the displacement first before Oh. substituting the details. That's okay. මේ විස්තර ඇතුළත් කරන්න කලින් හොයන්න ඕන එක උක්ත කරලා subject එක කරලා එහෙමත් පුළුවන්. කැමති විදිය. Right, okay. Fourth one. බලන්න මේ හරිය chat එකේ දාන්න හැම ගානක්ම වෙනස් හිතන්න මොකද උත්තරයක් නොගෙන ඉන්න එපා පුතේ මොනවා හරි උත්තරයක් එයි උත්තරේ ගන්න අරන් දාන්න chat එකේ සමහර අය දාලා ඔවුනේ ගියන් සාරින්නේ හොඳයි right හරිද? හරි නෑ නෑ කියන්න එපා. හරි දැක්කා. දැක්කනේ ඒක හරි හරිද ඉමායා මොනවද පුතේ පැත්තක් බලන් ඉන්නේ හැදුවද සර් කියලායි මොනවද කල්පනා කරේ ආයි මායා ඒක කියන්න බෑනේ හරි අද හරි බුද්ධිශාවනේ අදම පුතේ මෙන්න මේක අද ඉන්නේ අදම right කො ගිමන්නේ පේන්නේ කො ඉමන්දි සාමනේ ගිහන්සිට තිස්තර කො පේන්නේ අදන් පුතේ ටක් ගන්න හොඳ ළමයි වගේ right Danish fasting there no yes Yes, sir. yeah සර් finish it no are you finish it yes the time is okay no right නෑ තව තියෙනවා වෙලාව 6 විතර තියෙන පුතේ Another 10 minutes, sir. huh I think another 10 minutes. another 10 minutes 6:22. okay right හරිද පුතේ Stephanie what is the answer අවුද උත්තරය ඉල්ලුයින් හරි උත්තර දාලා තියෙනවා හොඳයි පුතේ ගොඩක් අය දාලා තියෙනවා okay ගිහන් සිත් right හරිද බලමු පුතේ ඇති නේ වෙලාව chat එකට දාලා තියන්න හරි නේ වුණේ okay no right so same thing here so here first we have to check what's the equation we have to use when they are asking about the displacement right whether it travels in uniform or not and okay start the motion with velocity 20 and achieve the velocity of 100 it means it accelerated වේගය වැඩි කරලා so definitely we have to use this equation to find the displacement so final velocity is achieve the velocity of 100 so 100 meters per second then the initial one is 20 meters per second then you should divide it by 2 right then the displacement over time is 10 seconds then subject it displacement 100 plus 20 120 divided by 2 is 60 so 60 meters per second අර පැත්තේ තියෙන පුතේ 10 seconds මේ පැත්තට ගන්න now you can cut 7 s2 s minus 1 6
into 10 means 600 meters. That is the answer for this place. Right. ඕන අය රතු පෑනෙන් ලියා ගන්න. වැරදි නම් නිල් පෑනෙන් ලියන්න එපා. රතු පෑනෙන් ලියා ගන්න. Next one. දන්න බලන්න. හරිද සිනුරි? බලන්නකෝ. හදන්න පුතේ. Right. Okay, thank you. Right. Okay, Migli. Right. You are the best sir in the world. Right. Thank you. නෑ සර් ඇත්තටම කිව්වේ. එහෙමද? හොඳයි. ඒක ඇත්ත සර් මාත් පිළිගන්නවා 100%. Okay. Right. හදන්න බෑ. හරිද දුලන්නයා? Okay, no. හදන්න. දෙමික ඉන්නවනේ ෂෙනුදි කො ෂෙනුදි මායා right chat එකට දාලා තියෙනවා ගොඩක් අය එකම උත්තරේ එනවා කියන්නේ හරි ඉතින් right සර් උත්තරේ හරිද බලන්නකෝ. okay sure Hafila and all the others right right Hafil පුතා උතරින් ඉඳන්ම ඉවර කරනවා නේ වැඩේ ඒකෙත් කොහමද එහෙම ඉట్లా මේ කැමරා ඔෆ් කරලා ඉක්මන් කරලා කාලා ඉතින් එනවා. අන්නේ කියනවා සර්. ඔබ කණ්ඩ පුතේ හරි මමත් නෑ සර්. හැපි සැක්‍රිෆයිස්. මම රටේ ඉඳ ගෙඩියක් ඕනේ ටිකනේ ඕනේ උතරින් ඉඳන් කණ්ඩ කරේ වැඩේ නේ Hafila ගියාද Hafila යන්න ඕනේ දන්නේ නැහැ girls Yes, වෙලා. well you have to pray no There's a little bit more time. Can go. yeah you can wish that by your mind no okay good Hafila ගියාද ඉන්නවද කොහොම ඉඳන් කණ්ඩ පුතේ අවුලන්නේ නැහැ shape එකේ හොඳයි මෙතන ඉන්නවනේ රණා ඉන්නවා දැන් හරින්නේ වෙලාව තව තියෙනවද රණා පුතේ තාම 6යි සර්. තව විනාඩි දෙකක් තියෙනවා. දෙකක් තියෙනවා okay right බන් එයාලා හරියටම වෙලාවටද සර් කන්නේ? ඔව්නේ පුතේ වෙලාවට කන්නේ කන එක නවත්තන්නෙත් වෙලාවට කන්නෙත් වෙලාවටයි right එතකොට an object start the motion with a velocity of 10 and achieve the velocity of 80 so the final velocity is 80 meters per second initial one is 10 meters per second and should be divided by 2 so displacement have to calculate displacement over time is 7 seconds then subject the displacement 80 plus 10 is 90 over divided by 2 means 45 and 45
meters per second should multiply by 7 seconds. Divide by 7 මෙහෙට ආපුවම multiply by 7 වෙනවා. You can cut it. 45 into right. Then the displacement. 7 into 5 is 35. So 3, 28, 315 meters. Right. Okay. Okay, Sayumi, fix it soon. Signal ආපු ගම on කරන්න පුතේ. හරිද බලමු. That's the 5th question. Okay. එච්චරයි මං හිතන් තියෙන්නේ. Oh. Right. So then we have to discuss the questions with all about the theories. Questions with all about the theories. Right? But එතකොට ඒ theories ඔක්කොම පාවිච්චි කරන ඒවා ගැන දැනගන්න ඕනේ. මම එදා කිව්වද ඔයගලන්ට homework පොතක් හදන්න කියලා? කිව්වා. මම කිව්වා practice කරන්න කියලා හදන්න පුතේ දැන් හැදුවේ නැත්තම් තේරුමක් නැතිව ඒ කියන්නේ මේ class එකේ කරපු ගණන් ටිකම ආපහු තනියෙන් දැන් paper class එකෙත් කරා ඒ මාත් එක්කනේ self studies විදිහට පාඩම් කරන්න දෙයක් නැහැ නේ මේක. ඒක කරන් තියෙන්නේ workbook එක PDF එකෙන් තාම තියෙන මේක අරගෙන තනියෙන් ගාන හදනවා. ඊට පස්සේ paper class එකේ පොත හරි theory class එකේ පොත හරි අරගෙන රතු පෑනෙන් මාක් කරනවා. වැරදි නම් ආයෙ රතු පෑනෙන් ලියනවා. හරි ඉතින් ඒක තමයි කරන් තියෙන්නේ දැන් මේකට ඒක ඕනේ වෙනවා. Let's check what are the equations we studied so far. Yes. සර් අපිට මේ workbook එක හම්බෙන්නේ කවදද? මම කිව්ව පුතිය ලබන සතිය ගන්න පුළුවන් LMS එකෙන්ම ඕඩර් කරන්න පුළුවන්. දැම්ම නෙමෙයි අඟහරුවාද LMS එක අප්ඩේට් වෙයි ගොඩක් වෙලාට අඟහරුවාද නැත්නම් බදාදා වෙද්දි එතකොට ඒකෙන්ම ඕඩර් කරන්න පුළුවන්. right. ඒ අප්ඩේට් වෙනකොට අපිට link පෙන්වන්න නැති ප්‍රශ්න එහෙම වෙනවද? නෑ එහෙම වෙන එකක් නෑ. එහෙම ඉෂුව එකක් වෙන එකක් නෑ. හරි එහෙම වුණොත් අග්ගා group එකට දාන්න. ඔන්න දැන් මේක equation එකක් තිබුණේ නෑනේ distance and displacement. speed එකට තිබ්බා equation එකක් speed equal to distance over time. That's the first equation we learn in grade 10 or the O-level syllabus නේ. O-level syllabus එකේ පටන් ගන්න පළවෙනි සමීකරණය. Speed equal to distance over time. ඔය වගේම ආයෙ එකක් තිබ්බා velocity equal to displacement over time. But if there are a chart, if there are more than one quantity of displacement, this means given in a table, we have to use this equation, velocity equal to change of displacement over time. Change of displacement means final displacement minus initial displacement over time. Right. මේකම ලිව්වත් ඇති පුතේ වගුවක් දීලා තිබ්බොත් ඊට පස්සේ අපිට තිබෙ පුතේ acceleration. The change of velocity over time is known as acceleration. Then how to calculate the change of velocity? Final velocity minus initial velocity over time. Right? Okay. හරිද මම මේ බලන් ඉන්නේ. ඊට පස්සේ mean speed and mean velocity. The mean speed. Total distance should divide by total time duration. But to calculate the mean velocity, first we have to check what are the details. The details are about displacement, then the total displacement over time. Total time. Then when the details are with velocities, then what we have to do to calculate the mean velocity? Final velocity plus initial velocity over 2, not time over 2 to calculate the mean velocity. මේක මම ඔක්කොම කියා දීපුවා පුතේ. හරිද? අලුතෙන් ආපුවා. දැන් ටක් ගාලා රිවයිස් කරනවා. And this is the equation we learning today. To calculate the displacement, we can use this equation. To calculate the displacement when the object travels with acceleration, we have to use this equation. Right. Let's check. So right පුතේ page number 14. Page number 14 කියලා දාලා ලියන්න පුතේ මෙහෙම. ඔව්. සර් මේ දැන් අපි හිතමුකෝ දැන් කාට හරි ලොකු තුවාලයක් කියන්නේ ඒ කියන්නේ ඇඟේ අර මේ හැමේ කැලලක්ම ගැලවිලා යනවා. හරි
එහෙම ගැලවිලා ගියාට පස්සේ දැන් අපෝ හැම අපෝ හැදෙනවානේ. හ්ම්. ඒ හැදෙන්නේ මොනවා නිසාද? කාබෝහයිඩ්‍රේට්, ප්‍රෝටීන් මොනවාද? ඔක්කොම ඕනේ පුතේ ඔක්කොම ඕනේ ඊට පස්සේ තියෙනවා සෙල් ඩිවිෂන් කියලා අපිට තියෙනවා 10 පාඩමක් සෛල විභාජනය producing new cells are known as cell division so by the process of cell division it reproduce the it again producing the missing parts එන්න තමයි Sir, what ඔයාලා හොඳ වෙන්නේ ආවද page number what the page number එක පුතේ page number එක 15 page number 15 ඊපස්සේ black pen එකෙන් ලියන්න question with all the above theories questions with all the above theories the main Thank you, equation sir. ආවද Thank you, sir. okay welcome right hari bye okay anudi induwara shape ne shape එක කරගෙන යන්න හරිද right okay right then පුතේ දැන් බලන්න අද මේක ඉවරනට පස්සේ මේ පාඩම ඊට පස්සේ we have to start the graph මේකේ තියෙනවා ප්‍රස්ථාර කොටසක් ප්‍රස්ථාර ටිකක් තියෙනවා ඒකත් බලමු ඔයගොල්ලෝ බලන්න පුතේ අලුතෙන් ආපු අය පුළුවන් නම් මෙහෙම කරන්න මේ second lesson එකේ ඔයගොල්ලෝ බලන්න මට කියන්න පුතේ second lesson එකට පැති කීයක් ගිහින් කියලා අද එකටත් එක්ක second lesson එකට පැති කීයක් ගිහින් තියෙනවද ඔවර ගණන් කරලා කියන්න දෙයක් ගාලා කී පුතේ උවනේ කී කරගෙන හිටේ ඈ 50 or 15 20 තව අනිත් අය දෙවෙනි පාඩමට විතරක් 19 side 19 20 නේ යන්නේ හරි ඔයගොල්ලෝ 60. හරි ඔයගොල්ලෝ පුතේ අලුතෙන් ආපු අය අර මුලින් ඉඳන් ඉඩ තිබ්බේ ඒකේ තව අද ලියපු එකට පිටිපස්සට කොළ 20ක් ගිහිල්ලා එතන ඉඳලා දෙවෙනි පාඩමේ රෙකෝඩින්ග්ස් ටික බලාගෙන ආව නම් හොඳයි මොකද පළවෙනි පාඩම බයෝ නිසා මේ පාඩමට සාපේක්ෂව පළවෙනි පාඩම තේරෙනවා මේක ටිකක් අර ගණන් හදන කොටසක් තියෙන හින්දා ඒක මුලින්ම කරලා ඉන්න. ඒ කියන්නේ දෙවෙනි පාඩම බලන්න පුතේ මුලින්ම රෙකෝඩින්ග්ස් බලනකොට එහෙන් බලලා මේක කම්ප්ලීට් කරලා ඊට පස්සේ ෆස්ට් රෙකෝඩින් එක බලන්න. ඔයගන්ට ඕන නම් අර ඉන්ට්‍රොඩක්ෂන් තියෙනවා ෆස්ට් රෙකෝඩින් එකේ ඒකත් පොඩ්ඩක් බලලා සෙකන්ඩ් රෙකෝඩින් එක බලන්නේ නැතුව සෙකන්ඩ් ලෙසන් එකේ ෆස්ට් රෙකෝඩින් එක බලන්න. ඒක හොඳයි. right. ඊට පොළ පිටිපස්සට රූල් කොළ 20ක් පිටිපස්සේ ලියුවා නම් හරි. ආ පුතේ මට පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ආන්න පුතේ first lesson එකෙන් හැබැයි. ආන්න කමන්නේ. සර් ටෙක්ස්ට්බුක් එකේ අර pie chart එකක් තියෙනවනේ. මොන chart එකක්ද? පළවෙනිම පිටුවේ chart එකක් තියෙන්නේ අර ඔක්සිජන්, කාබන්, හයිඩ්‍රජන්, නයිට්‍රජන් තියෙන. හ්ම්. අන්න ඒකේ වැඩිපුරම තියෙනවා කියලා තියෙන්නේ ඔක්සිජන් නේ. ඒක පුතේ මේ බරාණුව. ඒක කියලා අනේ නැද්ද ඒකේ? කියන්නේ බරද? බරාණුව කියන්නේ නැද්ද? නිකම්ම තිබ්බේ ඒකේ. ඒකේ විශේෂ ඒක ඕක පොඩි මට කවුරු හරි එවලක් තිබ්බනේ මට ඕක. ඉස්කෝලේ මොකක් හරි එහෙම කිව්වා. කවුද එවලා තිබ්බේ? ඔව් ස්ටීරි සර් ස්කෝලේ කිව්වේ වැඩිපුරම තියෙන්නේ ඔක්සිජන් කියලා. ඔයා නේ මට එව්වේ ඒක. නෑ මං සර්ට එව්වේ නෑ. කවුද පුතේ මට එව්වේ? දවසක් ඔයා නෙමෙයිද? 11 එක්කෙනෙක්ද? ඉස්කෝලේ ඔක දෙපැත්තටම ගන්න ඇති පුතේ පොඩ්ඩක් බලන්න මම මගේ යායනේ මං සිංහල මීඩියම් අයගෙනුත් ගොඩක් අයින් අහලා බැලුවා යාලත් කිව්වේ බර කියලා එහෙම මුකුත් දීලා නැහැ ටීචර්ලා ඉගැන්නුවේ වැඩිපුරම තියෙන්නේ ඔක්සිජන් කියලා කියලා. නිකන් ඇහුවොත් නේ. ඔය ඉතින් නිකම්ම ඇහුවොත් පුතේ වැඩිපුර තියෙන මොකක්ද කියලා ඔක්සිජන් එකක් නේ ගන්න වෙන්නේ. يعني නිකම්ම ඇහුවොත් බරාණුව දෙවොත් mass basis කියලා. හරි. ඈ ඉතින් ආව මේ ගහලා තියෙන mass basis කියන්නේ. ඒකට හරි. හැබැයි අර මෙහෙම ගණන් කරොත් වැඩිපුරම තියෙන්නේ ඒකයි අපි ලිව්වේ. if you counted the elements බර කවුද සර් බලන්නේ? ඕක දැක ගමන් හිතෙන්නේ වැඩිපුර තියෙන්නේ ඔක්සිජන් කියලානේ. පොතත් අපිට වරද්දන්නම හිතන්නේ. ඇඟේ වැඩිපුරම තියෙන ඔක්සිජන්. හැබැයි මෙහෙම ඇහුවොත් එහෙම ටිකක් ඔයගොල්ලෝ අහනවා අඩුයි. අර වැඩි හයිඩ්‍රජන් හයිලයිට් කරන්නේ ඒක මතක තියාගන්න මම කිව්වේ ගණන් කරොත් 1 2 3 කියලා ගණන් කරොත් හයිඩ්‍රජන් වැඩිපුර තිබ්බත් බරාණුව ටිකයි තියෙන්නේ. ඇයි ඒ? එයා එක්කෙනෙක්ගේ බර අඩුයි. ඒකයි. ඒ නිසා සංඛ්‍යාත්මකව ගොඩක් තියෙනවා. හැබැයි බරාණුව වැඩිපුරම තියෙන්නේ ඔක්සිජන්. ඒක පටල ගන්න එපා. And the main element is carbon. Right? Okay. හරි. Okay, welcome. Then Banapati, the table below shows the displacement of the body moving of straight line. දැන් බලන්න මේ ටේබල් එකේ පෙන්වන්නේ සරල රේඛාවක් දිගේ ගමන් කරන වස්තුවක චලිතය.
The movement of an object travels in a straight line. Let's check. Right. Time 0, 1, 2. Time is passing. Then what are the displacements? 0, 2, 4, 6, 8. So you have to think this object is traversing a straight line. The 0 means now the object is at the 0 position. Then after 1 second it move to the number 2 position. දෙවෙනි මීටරයට ගිහිල්ලා. In the third second 6 meter position. In the fourth second 8 meter position. In the fifth 8. In the sixth 8. So it means during this period it remains stationary. Then after 7 seconds, again it moved to the 4 meter. 4 meter means displacement. It means not moving 4 meters, means you know about the displacement. Displacement means the shortest straight line distance between the initial and end point. එනකොට ආපහු අර පටන් ගත්ත තැන ඉඳන් 4 meter කියන අරහේ තියෙන්නේ නේ. ආයි ඉස්සරහට 4 meter ගියා කියන්නේ නෙමෙයි කියන්නේ. මෙතන ස්පීඩ් එක මේ distance එක තිබ්බනම් ඒක හරි. So if the details are about the displacement, you have to think the movement, right, on a straight line, right? හිතන්න ඕනේ straight line එකක මොකද වෙන්නේ කියලා තමයි. හරිද? බලන්නකො. දැන් මම අඳින්නම්. If this is 0, 2 meter mark, 4 meter mark, 6 meter mark, 8 meter mark. So the object start from here. No? Then what happened? After 1 second, it moved to the number 2 position, and this is the initial point, and all these are, this is initial point. So, and all these quantities are measured from the initial point, no? Because displacement means the shortest straight line distance between the initial and end point. Then next displacement after 2 seconds is 4. Then හතර කියන තැනට ඇවිල්ලා. හරිද? දෙහන්සකෝ පේන්නේ ඉන්නේ හිමායා පේන්නේ. මම මේ බෝඩ් එකේ මේ පැත්ත හරනවා විතරයි සමහර අය ඔෆ් කරනවා. මම පිටිපස්සට ඇස් තියෙනවා. ඒක ඔෆ් කරන්න එපා. මම බලන් හිටියේ එහෙම කරනවා ඇත්ත. අනිත් පැත්ත බැලුවම ඔන් කරන් ඉන්නවා. මේ බලන් ඉන්න. ඔෆ් කරන්නේ ආයි. හරි. right. ඊට පස්සේ after 6 seconds, so after 2 seconds it in here, then after 3 seconds at the position of 6, then after 4 seconds 8 අට කියන තැන. ඊට පස්සේ after 5 seconds same here, after 6 seconds same here, again it remains stationary. Then after 7 seconds it is 4 means the length from the starting point. පටන් ගත්ත තැන ඉඳන් 4 කියන තැනට පුතේ. ඒ කියන්නේ මොකද වෙලා තියෙන්නේ? එයා ආපහු මම උඩින් අඳින්නම්. ආපහු අනිත් පැත්තට ගිහිල්ලා. දැන් මෙතන ඉන්නේ. Then after 8 seconds, then again it's achieve the initial point. It move back to the initial point. නේ. අන්න කතාව තේරෙනව නේද? එහෙම හිතන්න ඕනේ. පටන් ගත්ත තැන ඉඳන් දකුණට ගියා. එක තැනක ටිකක් වෙලා නැවතිලා හිටියා. ආපහු අනිත් පැත්ත හැරිලා පටන් ගත්ත තැනටම ආවා. දැන් කතාව. ඒ තමයි අපිට මේකේ කියන්න පුළුවන් නේ. දැන් සමහර අය හිතනවා නෑ එහෙම නෙමෙයි. මොකද උනේ? It increasing the velocity. Then it moving with the constant velocity, then it decelerate. It decreasing the speed. ඒ කියන කතාව හරි. මෙතන මොකක්ද තිබ්බනම්? Velocity තිබ්බනම්. Velocity නෙමෙයි තියෙන්නේ displacement. So if the details, all the details are about the displacement, we have to think this incident by think about a straight line. Displacement ගැන මොකක් හරි කතාවක් තිබ්බොත් straight line එකක් ගැනම හිතන්න පුතේ. වෙනම වේගය වැඩි වුණා නෙමෙයි. හරි. දැන් කතාව මම කිව්වා ඔයගලන්ට. ඔය තනියම හිතන්න ඕනේ. මම මේක theory class එකේ ඉඳලා කිව්වා. Right. So I want you to write the question. Put number 1 and Roman number 1. Check the answer for this. They asked about what kind of motion has the object undergone during first 4 seconds. Check the first 4 seconds. Constant velocity. Constant velocity, correct? No? Why pute? So here after 1 second 2 meter, it increasing the velocity. No, you have to calculate the difference pute. So here within the first second it move 2, so within the second
you have to take the difference. 4 minus 2 is 2 meter. තුන්වෙනි තප්පරයේදී 6න් 4ක් අඩු කරාම ඒත් 2යි. හතරවෙනි තප්පරයේදී 8න් 6ක් අඩු කරාම 2යි. So පුතේ, it every second it travel same amount 2 meters. So answer is right පුතේ. Travel or travels in uniform velocity. සර් ප්‍රශ්න ලියන්න නේද? ප්‍රශ්න ලියන්නේ නැහැ පුතේ, answer එක විතරයි. Roman number 1 කියලා දාලා ලියන්න travel with a uniform velocity. ලියමුකෝ. තුමින්ද ලියන්න පුතේ. Travels with a uniform velocity. හරිද? චාතුර්ය ඉන්නවනේ බැටරි බැස්සම කර කිව්වනේ පුතේ. එනුදි මොකද උනේ? දානිෂ් තාමාවේ නේද? I know. Right. Travels with a uniform velocity. Right. ඊට පස්සේ ලියමු ඊළඟ එක. දෙවෙනි එක. Now they asked to calculate the velocity. But Excuse me, sir. yes පුතේ. Fifth question එකෙන් පස්සේ කොච්චරක් ඉර තියාගන්න ඕනේද? Fifth question එකෙන් පස්සේද? බලන්න පුතේ කොච්චරද කියන්නේ බලන්න අර රූල් දෙකයි සර්. නෑ සර් නෑ තුනයි. question එක නෙමෙයි. කලින් එකේනේ. රූල් දෙකද? මේ fifth question එක තමයි අන්තිම question එක. අන්තිම question එක පුතේ. අපි discuss කරේ මොනවද එතකොට? ගොඩක් වෙලා රූල් එකේ question with all about theories කියලා මේ topic එක දාලා පළවෙනි කී උත්තරේ ලිව්වා. හරි බලමු. අපිලා ඉන්නේ පේ ක්ලාස් එකේ ඉඳලා අපි අර ඔක්කොම ටුවන්ලා ඔක්කොමලා හිටියා. අපි ඔක්කොමලා මේ නෝම්බි හරිමු. හරි අයින් දැස යන්න එපා හරිද? හරි ඔතනට ගෙන්න ගන්න පුතේ මට ඔක්කොම ගෙනත් දෙන්න එක. ඔතන කන්න පුතේ. ඕකේ රයිට්. හරි. එතකොට ඕකේ රානා. පුතා අන්තිම ලියු මොන question පුතේ මොකද්ද? fourth question the last fifth question no. හරි then you have to leave පුතේ like leave 4 rules. Right. ඊට පස්සේ so calculate this පුතේ. Calculate the velocity in the first 4 seconds. But you have to remember we can calculate the velocity equal to displacement over time. හැබැයි අර theory එකක් තිබ්බ මතකද? කොබන් හැම එකම පෙන්නත හැකි ඔයගොල්ලන්ට මේ හැම එකම point out කරලා දීලා තියෙන්නේ ඒකයි. Here this is the equation to find the velocity. බලන්නකෝ. Velocity equal to displacement over time. හැබැයි තව එකක් කියලා තියෙනවා. If there are more than one quantity of displacement, mean given in a table, don't use this. You have to use these equations. What? Velocity equal to change of displacement over time. Or we can expand the change of displacement like this. Final displacement minus initial displacement over time. ඒක ඉතින් පළවෙනි එක ලියන්න ඕනේ නැහැ. කෙලින්ම දෙවෙනි එකම ලියන්න පුළුවන්. හදන්න බලන්න මේ equation එකට දාලා. ඔව් පුතේ. මේ velocity equals displacement over time කියලා ගත්තොත් ඒක වැරදෙනවද? උත්තරේ නම් උතන එනවා පටන් ගත්තේ බිඳුවෙන් නිසා. හැබැයි එහෙම සබ්ස්ටිටියුට් කරලා ලකුණු දෙන්නේ නැහැ පුතේ. මේකෙන් ගන්න ඕනේ. උත්තරේ එනවා අවසාන උත්තරයට ලකුණු දෙයි. පළවෙනි පියවර දෙකට ලකුණු නැති වෙයි. හරි සර්. හරි. හරිද චෙත්මි ඉන්නවනේ මන්දි සමාරා සෞභාග්‍ය පේනි හදන්න බෑනේ මේක ටක් ගන්න. හදන්න ඉක්මනට. Right. So you have to consider only about the first second, but the 4 seconds, because the question asking about the only the first 4 seconds. Isa පළවෙනි තප්පර 4 ගැන විතරක් හිතන්න. Right. So where's the first 4 seconds until this one. So the final displacement is what? That is 8. Final displacement is 8 and the initial displacement is 0. Okay. Meters, and with first 4 seconds mean the time is 4 seconds. Then put 8 minus 0 is not 0.
8 minus 0 mean 8. Then 8 divided by 4 mean 2. ඊට s උඩට ආපුවාම -1 වෙනවා. උඩ තියෙන නැත්නම් පුතේ කෙලින්ම velocity එකේ unit එක ms - 1 කියලා දාන්න. 2 ms - 1. That's correct. හරිද අවින්දයා? Okay no? Yes, sir. Yes. Right. ඊළඟ question එක බලමු. 3. What is the displacement? Ban හොයන්න බෑ. What is the displacement at 4th second? මම අහනවා හැමෝගෙම මේ හද right. Okay. Third one. කියදාවේ රුවන්දී. හදනවා තාම. සිනුරි 8 meters. 8 meters. Danish still doing. Yes, sir. Okay. ඉන්දුවර හැදුවද? කියදාවේ 8 meters. 8 meters. සත්‍යානි 8 meters. 8 meters. ඒ කියන්නේ right. උපේන්ද්‍ර කියදාවේ 8 meters. 8 meters. ඒ මොකද the streaming starting කොබ මම දැක එකක් ඉන්නකො බා. ඔෆ් කරන්න එපා. කො දාකින්. කවුද හිටියා මේ අනුස්සෙක් කොබ? දාන්න බෑ. ඔෆ් කරන්න එපා. කොයා? මම දැක මෙතනින් එනවා. හරි that's nice. Okay. Starting stream Bella. Okay. Bella 100k. Is that your channel? Avdi? No, sir. Oh, what are the background you have? දාන්න බෑ background මොනවද තියෙන්නේ කියලා. කායක තියෙන තව මොනවද තියෙන්නේ? Right. කායකක් තියෙනවා. Okay. Alright. Right. These are the background you have, no? Okay, good. Right. තව තියෙනවා. එක දාගන්න. දැන් ෆිල්ම් උත් දාගෙන ඉන්නවනේ ඊටු ගම. Right. හයිද පුතේ? බලමු. කො පේන්නේ? චාතුර්ය ෂෙනුදී මොකද පුතේ මං කිව්වේ හැමදාම මැදදී අන්තිමට යනවා කියලා. අවසානයේදී පේන්නේ. කො Right. So, what is the displacement at the 4th second? හැදුවද පණ දාගෙන? So they are asking about what is the displacement at the 4th Yes, sir. second. So that is given in the chart. So displacement at the 4th second is 8 meters. ඒක නිකන් බලලා ලියන්න තියෙන්නේ. So answer is 8 meters. සර් හදලා ලිව්වත් කමක් නැද්ද? මොනවා පුතේ හදලා ලියන්නේ නැහැ නේද? හැදුවේ කොහමද? අයි සර් velocity equals displacement over time කියලා දාලා උඩ හොයපු velocity එකයි time එකයි දාලා හැදුවා. බෑ 8 පැහැදිලි ඉතින්. velocity time එකයි ගත්තොත් එහෙම වර්ධින්නේ. වෙන උත්තරයක් නෙන්නේ දෙක ආවද? දෙක නෙමෙයි 8 ආවේ නේ. සර් අපි කලින් එකේ velocity එක හෙව්වනේ 4th second එකේ. 4th second එකේ velocity එක එව්වා. මේගොල්ලෝ අහන්නේ පුතේ velocity නෙමෙයි. What is the displacement at the 4th second? So displacement එකේදී මේකම තමයි 8. මේකෙන් බලලා ලියන්න ඕනේ. What is the displacement of the 7th second is 4. 8th second is 0. සර් එතකොට velocity equals displacement over time කියන එක දාලා velocity එකට එහෙමද? එහෙමත් පුළුවන්. That also can.
අපරාධ වෙනවා හරි. right okay අමතක වුණා ටේබල් එකේ තියෙනවා කියලා. ඈ අමතක වුණා ටේබල් එකේ ටේබල් තියෙනවා. එකේ තියෙනවා කියලා right බෑන් ඊට පස්සේ අහන්නේ මොකක්ද කියලා මේක බෑ කියන්න පුළුවන් ඔයගලන්ට so what kind of motion at the time period of 4 to 6 seconds No motion. Object is at rest. Remain stationary. yeah stay at same velocity කියන්න බෑ පුතේ තරුෂිතී සමහරමයි battery slow එකේ පුතේ charge කරගන්න so not yeah at rest remain stationary. remain stationary at rest ඒ වගේ ලියන්න පුතේ අර moving with the constant velocity කියන්න බෑ පුතේ Sir, stays at the same displacement. can stays at the same displacement can stay at the same velocity කියන්න එපා පුතේ එහෙම කියන්න පුළුවන් මෙතන velocity තිබ්බනම් දැන් කියන්න පුළුවන් එකම තැන හිටියා කියලා විතරයි මම ඉස්සර කරලා පෙන්නනවා මේක the motion එක right ඊළඟ එක what kind of motion has the object undergone during the time period of 6 to 8 seconds 6 to 8 කියන්න බෑ Uniform velocity and object returns to the starting point. right අයිතියක් කියන්න බෑ Has gone to the initial point. has gone to the initial point it means move backwards and move to the initial point no ඒ පුතේ මේකේ පේනවානේ 8 කියන තැන හිටියේ දැන් බිඳුවේ ඉඳන් මෙහෙට ආවා බිඳුව 2 4 6 8 8 කියන තැන නැවතිලා හිටියා ආයි 4 තියෙන්නේ අරහේ පුතේ so it moved backward and came back to the initial point starting point එක මෙතන තිබ්බා ඊට පස්සේ අරහෙට ගියා ගිහිල්ලා ආපහු හැරිලා මේ ආව කියලා තමයි තියෙන්නේ. ලියන පුතේ මෙහෙම ආන්සර් එක yes පුතේ Displacement. what පුතේ Decrease displacement කියලා කියන්න පුළුවන්ද? decrease displacement කියන්න පුළුවන් හැබැයි ඒක ටිකක් පැහැදිලි මදි පුතේ. අරම හරියටම විස්තර කරොත් හොඳයි. ඒකට සමහර වෙලාවට ලකුණු දෙන්න නැති වෙන්න පුළුවන්. මාකින් එකේ තියෙන අනිත් එක. මෙහෙම ලියන්නකෝ. move to the yes පුතේ Sir, සාමාන්‍යයෙන් දැන් 8 4 ආපහු අර හිටිය තැනට එන්න නැතුව 8 4 3 කියලා නැවතුනොත් ඒක deceleration කියන්න පුළුවන්ද? පුළුවන් මෙතන velocity තිබ්බනම්. එතන තියෙන displacement නේ. එතකොට displacement තිබිලා අඩු වුණොත් කියන්නේ move back to the opposite direction. Move to the opposite direction and බිඳුව වුණොත් ආයි came back to the initial point. මෙතන velocity තිබ්බනම් කියත හැකි ඔයගොල්ලෝ කියනවා වගේ දැන් මෙහෙමයි පුතේ. displacement තිබ්බොත් එන්න amount එක වැඩි වෙනවා කියන්නේ ලකුණු පැත්තට ගියා. එකම amount එක තියෙනවා කියන්නේ එක තැන හිටියා. amount එක අඩු වුණා කියන්නේ අනිත් පැත්ත හැරෙනවා. ඒ මොකද්ද? displacement. හැබැයි මෙතන velocity තිබ්බනම් මෙහිම වැඩි වෙනවා කියන්නේ acceleration. මේක එකම ගානට තියෙනවා කියන්නේ uniform velocity. ආය අඩු වෙනවා කියන්නේ deceleration. හැබැයි velocity තිබ්බනම් දැන් තියෙන displacement. right අපි දැනට කොච්චර ලියද පුතේ පැති අද දවසේ කීයක් ලිව්වද 1 or 2 side පුතේ 3 3 and half. 3 and half okay දැන් අපු අපේ තියාගන්න පැති 3මාර ප්‍රයිෂන් උදි පුතේ කො මට හේතුව දැම්මද okay ලියන්න මේකේ උත්තරේ පුතේ move to the opposite direction answer for the fifth one ඔයගොල්ලන්ගේ වෙනස් උත්තරයක් තියෙනවා නම් මගේ උත්තරේ අපි පෑනෙන් ලියාගමු move to the opposite direction and move to the opposite direction and came back to the initial point ai බිඳුවට ආවනේ ඒක ලියන්න ඕනේ move to the opposite direction and came back to the initial point
සර් අපිට යුනිෆෝම් වෙලොසිටි කියන්නත් පුළුවන් නේ? බෑ පුතේ. ඔව් පුළුවන්. බෑක් එකට ඔන්න ගානට දැන් ඊළඟ කැල්කියුලේට් කරන් තියෙනවා. නේ? ආපහු හරියටම කිව්වොත් සර් එහෙම කියත හැකි. move to the opposite direction with the uniform velocity and came back to the initial point කියන්න පුළුවන්. ඒ මේ ගානට 4 අඩු වෙලා තියෙන්නේ. So move to the opposite direction with the uniform velocity and came back to the initial point. ඔව් පුතේ. සර් ඔතන ඩිස්ප්ලේස්මන්ට් වෙනුවට වෙලෝසිටි තිබ්බොත් එතකොට අපිට ඇක්සලරේෂන් වල ගිහිල්ලා ඩීසලරේෂන් වෙලා ආපහු හිටිය තැනටම ආව කියන්න බෑ පුළුවන්ද? බෑ හිට තැනට ආව කියන්න බෑ ඒකෙදි. එතකොට කියන්න පුළුවන් ඩීසලරේට් වුණා විතරයි. ඒ කියන්නේ වෙලොසිටි එක තිබ්බොත් කොතනද ඉන්නේ කියලා කියන්න බෑ. කොහේ හරි තැනක හිටපු තැනක වේගය අඩු වුණා. ඒකේ බිඳුව වුණා කියන්නේ මොකද්ද? වෙලොසිටි එකේ බිඳුව වුණා කියන්නේ නැවැත්තුවා කියන එක තමයි. ඩිස්ප්ලේස්මන්ට් එකේ බිඳුව වුණා කියන්නේ පටන් ගත තැනටම ගියා කියන එක. අදහස් දෙකක්. හරිද අනුදී? ඕකේ. යා. රයිට්. සර් ඔව් පුතේ. සර් අපේ මේ LMS එක අපහු අලුත් වෙනවනේ ටික දවස් එක අලුත් වෙන්න. අඟහරුවාද වගේ තමයි හිතාගෙන ඉන්නේ පුතේ බලමු. ලොකු අවුලක් ඒ ඔබට. කියන්නේ අලුත් අර අපිට වැඩ ඒක නෙමෙයි. අප්ලෝඩ් කරන්න. ඒක නෙමෙයි පුතේ. අලුත් දැන් තියෙන එකේම පොඩි අලුත් අප්ඩේට් එකක්. අලුත් මේක නෙමෙයි. රයිට්. ඒ නැද්ද එතකොට? අලුත් එකේ එන්න තව මාස දෙකක් විතර යනවා. ඒක හදන ගමන් ඉන්නේ. ඒක ලොකු වැඩක් යනවා තාම. බලමු ඉක්මනට ගන්න බානවා. එතකල් පරණ එකේ අර අපිට ඕන වැඩ ටික කරගන්න පොඩි පොඩි අප්ඩේට්ස් ටිකක් කරනවා. රයිට්. ඔව්ද? සර් ට්‍රිප් එක යන්න නැද්ද? ට්‍රිප් එක අකුණු ගහන වෙලාවට යනවා පුතේ හිටපු ගමන්. ට්‍රිප් එක නෙවෙයි. ට්‍රිප් එක. රයිට්. යයි ප්ලෑන් කරමු. දැන් බලමු මේ අවුරුදු දවසක් තියෙන මොකක් හරි බලමු. try එකක් දෙමු. try එකක් දෙමු. ඒක නෙවෙයි අවුරුද්දට මොකොත් නැද්ද? අවුරුද්දට මොකක් හරි තමයි හිතන් ඉන්නවා කරන්න. තවස් උයි එකයි බලලා ප්ලෑන් කරනවා කොහමත් අවුරුදු පහ වෙලා ප්ලෑන් කරලා තියෙන්නේ මොකක් හරි දෙයක් අපේ. ඔව් ප්ලෑන් කරන ගමන් ඉන්නේ ඒකයි. මං කිය අවුරුදු වැඩ ඉවර වෙලා ඊට පස්සේ ට්‍රිප් එකේ වැඩේ ඔය ටික කරමු. try එකක් දෙමු. එයිද ඔයගොල්ලෝ ට්‍රිප් එක ගියොත්? එන්න පර්මිෂන් අරන් දෙන්න ඕන. ඒකයි ප්‍රශ්නේ. ඈ එන්න කිව්වොත් එයි බලමු. පේරන්ට්ස් මීටින් එකක් කියමු තියමු. හරිද? අරගන්න ඕනේ නැත්තම් ඒක නෑ. ඔය විභාග වලට ලකුණු ගන්න හොඳේ නැත්තම් එවන එකක් නැහැ. ලකුණු ගත්තොත් එහෙම අවුලක් නැහැ. ලකුණු තියෙනවනේ කියලා යවයි. මේක හදන්න බලන්න. හදන්න අපේ නම් ට්‍රිප් එකක් යවන්න ලකුණු බලලා නෙවෙයි. සිහිය තියනද කියලා බලන්න. මහත් සිකියුරිටි තියනවා කියලා බලලා එහෙම. නෑ සිකියුරිටි නෙමෙයි සිහිය තියනද කියලා බලන්න. සිහිය තියනවා කියලා බලලා. රයිට්. ඕකේ. ඒ දවස් වල සිහිය නැති මොකක් කර වැඩක් කරොත් ගිහිල්ලා ඉවරයි. ගිහිල්ලා ඉවරයි. හරි. සිහිය තියෙනවනේ පුතේ නේ සිහිය පිහිටුවාගෙන එන්න. සිහිය හිටි ගමන් නැති වෙලා යනවා ඒකයි ප්‍රශ්නේ. හොඳයි. ඕකේ පුතේ. ගෙදර එකක් තියෙනවා කියලා ආරංචි වුණා. ඇඩම් ස්පීක් යමුලු මම ගානේ අවුරුදු අපෝ බෑ සර්. අනිවාර්යෙන් සේලා. රයිට්. ඕකේ. ආනේ සර් රකින්න බෑ. රයිට්. බලමු. මේ ඊයේ පෙරේද ගිහින් ආවද තාම කකුල් රිදෙනවා. අපි යන්නේ අපි යමු ට්‍රිප් එකක් යනවා නම් කෞතුකාගාරය බලන්නයි ග්‍රහ ලෝකාගාරය බලන්නයි සත්තුවත් අනේ සර්. That's really too boring. රයිට්. අනේ More හැමදාම education ඒක බලමු සත්තුවත් අමුතුවෙන් බලන්න ඕනේ නෑනේ. කොහොම සතුටුවත් වෙනසයි ඉන්නේ. රයිට්. එතකොට මේ හදන්න ටක් ගාලා ඉක්මනට බලන්න මේක කීයද එන්නේ කියලා බලන්න. chat එකේ දාන්න බලන්න. ඕකේ මිහිලි. අඩුවේ සිග්නල් ආපු ගමන් ආයේ එන්න. රයිට්. ඔව්. පේන්නේ නේ කට්ටිය. රයිට්. අනුදි මට දාන්න පුතේ හේතුව ඇයි ඔෆ් කරන් ඉන්නේ කියලා ආපතේ ෂෙනුදි. chat එකේ දාන්න බෑ. ඇයි වීඩියෝ ඔෆ් කරන් ඉන්නේ කියලා. සර් ඔව්. chat එක දැම්ම සර් උත්තර. හරි පුතේ. පේන්ද්‍ර දෙකයි. එක වශයෙන් එකයි -1යි. excuse me දෙකල පය වේ.
ඔව් පුතේ. yes yes කාට හරි කියන්න පුළුවන්ද හතරවෙනි ප්‍රශ්නෙට උත්තරේ? හතරවෙනි ප්‍රශ්නෙට උත්තරේ කියන්න පුතේ කවුරු හරි? No motion or slash remain stationary. remain At stationary. remain stationary. මේක හදලා දාන්න බල උත්තරේ කීයදා කියලා මට බලන්න ඕනේ මේ විශේෂයෙන් ඔයගොල්ලෝ කොහොමද කැල්කියුලේට් කරන්නේ කියලා. they ask about the calculate the velocity of last 2 second. හොයලා දාන්න. විනාඩි දෙකක් දෙන්නා. that is the equation on the board you had to use. chat එකේ දාන්න ටක් ගාලා ඉක්මනට හැමෝ. හැදුවද කොබන්? උත්තර දෙකක් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ මොකද? වීඩියෝ ඔන් කරගන්න පුතේ හැමෝම. right. දෙක ඇවිල්ලා තියෙනවා එක -2 -1 half තියෙනවා. දැන් නමුත් එක මට පේනවා දාන්න උත්තරේ.
පොඩි වෙලාවක් දුන්නේ හිතන්න හරි බලන්නකෝ. Right. Go. Training hemo. So calculate the velocity of last 2 seconds. So first we have to take the last 2 seconds correctly. Okay. Right. So Daham, last 2 seconds start from where Bute? 5th second or 6th second or 7th or 8th? 7th. 7th. Nihara, last 2 seconds starting from? 7. Can't hear Bute, henne. 7. 7. Check me. I don't know my 0.2. no, not the answer, but I'm asking about last 2 seconds starting from where, Bute? 4 or 5 or 6 or 7 or 8? 7. 7. Hafila, 7. 7. Right. Umandi, 7. Akain, and Hunne, 7. Right. Rana, last 2 seconds starting from 7th, sir. 7. Okay, ko pairing hemo mata දැන් මේ බලලා බලන්න කවුද ඉන්නේ කියලා. අනුදී 7. 7. ඉන්දුවර 7. 7. Okay, පේන්නේ ඉන්න පුතේ අනිත් හැමෝම right. කොහොම මට දැන් වීඩියෝ ඔෆ් කරන් ඉන්නගෙන අහන්න හිතෙන්නේ නැහැ. හරිද? right බලමු එතකොට ෂෙනුදි මේ ඉන්නේ ෂෙනුදි කොහෙද ගියේ? ෂෙනුදි. නොම්බි නෑනේ? නොම්බි. කියමුද පුතා කියන්න බෑ උත්තරේ? last 2 second. කියන්න පුතේ. අන්තිම තප්පර දෙක පටන් ගන්න කීයේද ෂෙනුදි? කොහොමද? කියලාද? 7. හරි පුතේ ඔන් කරන් ඉන්න. right. No. Right. So හරිද පුතේ? හරි හෆීල්. last 2 seconds start from 7. 7. සෞභාග්‍ය 7. 7. හොඳයි. 7 හැමෝම කියන්නේ වෙනස් උත්තර තියෙන රේස්යෙන් දාන්න බෑ. ඔක්කොම අහන්න නැත්තම්. වෙනස් උත්තර තියෙන රේස්යෙන් දාන්න බෑ. හත නැතුව වෙනස් උත්තර. ෘතික අශයෙන් ඉන්නවා. කවින් ඉන්නවා. වෙනස් උත්තර. right. ෘතිකයි අශයෙන්ුයි කියන්න බෑ. ඈ? අය කොහෙද පුතේ අනිත් හැමෝම හතනේ කිව්වේ. තප්පර දෙකක් නේ එතකොට 6. ඔව් තප්පර දෙක දැන් 6 නම් කීයටද? 8. 8ට. ඒකනේ. හරිද. ශවිනුත් ඒකද? මයිත් ඉන්නවා. තේරත් ඉන්නවා. තේර. මේ 11 නේ. right. එතකොට අර බලන්න මේක හයියට බලන්න පුතේ. they asking about the last 2 seconds. So think difference පුතේ. different, right? Not different, different. වෙනස් විදිහකට හිතන්න පුතේ. වෙනස් විදිහට නෙවෙයි හරි විදිහට හිතන්න. think correctly. හරි වෙනස් විදිහට හිතන්න එපා. හරි විදිහට හිතන්න. So calculate the velocity of last 2 second. පුතාලා කියන්නේ මේක තමයි last 2 second. කොයිද පුතේ තියෙන last 2 second එක? Calculate the difference. Even last 4 seconds. That is last 1 second. That is the last second. Because 7 to 8 there is only 1 second. So last 2 second mean 6 to 8. But there are 3 columns no. The reason for that is we take the 0 column. That's the reason. Columns ගන්න බලන්න එපා පුතේ. 6 ඉඳන් 8ට තමයි තප්පර 2. ඇයි? 8න් 6ක් අඩු කරාම ඔය උත්තරේ වරදිනවා. ඕකේ. අන්තිම දෙක ගත්ත අයට එන්නේ 2යි කියලා. 3ම ගත්ත අයට එයි 4ක්. බලන්න. මේ දැන් හදන්න. So පුතේ final displacement is 0. Initial displacement of this moment is because they asked about the last 2 seconds, that is 8. So displacement is meter. Last 2 seconds, so time duration is 2. 0 minus 8 means minus 8. So 8 divided by 2 is 4. Minus divided by plus is minus. So minus 4 ms minus 1. Yes, but I
-4 එන්නේ පුතේ. ඇයි මේ මයිනස් ආවේ? deceleration නෙමෙයි. මේ velocity වලට minus why was the reason for the minus mark? Because the object is traveling to the opposite direction. Yeah, because the object is travels to the opposite direction. හරි. ලියන්න පුතේ මෙහෙම පොඩ්ඩක්. යටින් පොඩි note එකක් දාන්න theory පොත නිසා විභාගෙදී අහුවොත් විතරයි කියන්න ඕනේ. මෙහෙම ලියන්න. The reason for the minus mark of velocity is the reason for the minus mark of the velocity is the Sir, reason. you said that before, right? We wrote it, no? But But right. doing velocity, sir said that minus mark means object is traveling to the opposite direction. Yeah, then in the part 2, no, pude. Roman number 2 or 3, no? No, sir, we were discussing about velocity. Okay, then. He also right pude. Come on, kepala lihat dam. Lihat, the reason for the minus mark of the velocity is the object is travels to opposite direction. කලින් කියලා ඇති මම මේක කලින් හම්බුණානේ මේකනේ. I ලියමු. භාගයක් ලියුවානේ. The reason for the minus mark of the velocity is the object traveled to the opposite direction. The object traveled to the opposite direction. The object traveled to the opposite direction. Displacement එකට minus ආවත් displacement එකට minus වෙනවා කියන්නේ පුතේ බිඳුවෙන් පිටිපස්සට යනවා කියන එක. බිඳුවෙන් පිටිපස්සට යනවා නම් minus එක. හරි. velocity වලට minus වෙනවා කියන්නේ ආයි මුල් පැත්තට ගිහින්. So is it possible for a displacement to have minus? Yes, පුතේ. Because if the object is move away from the zero to the opposite direction පුතේ බිඳුවේ ඉඳන් අනිත් පැත්තට ගියොත් ඒකට පුළුවන් minus තමයි එතකොට යන්නේ. Excuse me, sir. It means we choose a certain point and we mark it as 0. Then if we move to right from that object, that is positive. If we move left to that against that position, that is negative. Can you put it? Can you repeat the sentence again? The negative reason for the negative mark of the velocity is the object traveled to the opposite direction. The object traveled to the opposite direction. Right. අත හදන්න බෑ. හරිද? අක්කා දැන් මහන උත්තරේ පේන්නේ හැමෝම. ඉක්මනට. කොහොමද ආන්සර්? question දී දැන් on කරන පාර ටික වෙලාවෙ තියෙන හැමෝම ඉක්මනට. විශාල ඉන්නවනේ වහලේ පේන්නේ. okay. Right. හරිද බලමු. දෙහාන්සකෝ පේනින් පුතේ තුමින්දි ඉක්මනට. සර් ඔව් සර් මං හිතන්නේ අපව නවල එකක් කියවනවා. නවල එකක් කියවනවා ඒක. ඔව් සත්‍යයක් බද්දෙකුත් නැහැ. බෑ. So we calculate the displacement of the object traversed within 4th second. What is the amount එනුල? Wait. What is it doing? Yes. Okay, hurry up. Anutmi. Can balance with it? Calculate the displacement of the object traversed within 4th second. Okay, දායි පුතේ. හදන ගමන්ද. සරුෂ කියන්න බෑ. 8 3 8 අනුත්මි කීයද පුතේ? I'm still making a final.
බලන්න පුතේ still finding. Yes, sir. Okay, hurry up. ගත් තුන්වෙනි එකෙත් තිබ්බා. එනුෂි කීයද ආයේ? 8 meters, sir. Edwin 8 meters. 8 meters. තිසරණී මමද? පුතා ළමයි. හරි. ඔයානේ? හරි. කියන්නේ 6 meters. 6 meters. බලමු. පොඩ්ඩක් confused. අර confuse වුණා? Okay. හරි බලමු. වෙනත් උත්තර කියන්න බෑ. ඒ සංගපුංග වුණා සර්. ඈ අමතක වුණා. සෞභාග්‍ය කියන්න බෑනේ. සත්‍යයන් 2 meter 2 meter. අර කලින් එකත් අහලා තිබ්බනේ මේක නේ. වටලා ගන්න එපා පුතේ. ඒකේ දෙකක්නේ තිබ්බේ. මේ කලින් එකෙත් තිබ්බ වගේ පේනවා. මේ දෙකක්. First they ask about what is the displacement at 4th second. At 4th second 4 වන විට කීයද? 8යි. මේකේ හරිනේ calculate the displacement of the object traversed within the 4th second. තත්පර 4 ඇතුලේ කීයක් ගියාද? දැන් මේ 8 කියන එක ඇතුලේ පුතේ පිටිපස්සේ තත්පර වල ගියේවත් තියෙනවනේ. So they asking about what is the displacement traversed within the 4th second. So here you have to take the difference. මේ අනිත් ටික ඔක්කොම කලින් තත්පර ගියේවා. දැන් 4 වෙනකොට 8යි. So 8 minus 6 answer should be 2 meter. 2 meter. Right? What is the displacement at 4th second? තත්පර 4 වන විට කීයද? What is the displacement traversed within 4th second? තත්පර 4 ඇතුලේ කීයද? තුල. Right. Here. Thank you, right? Excuse me, sir. Yes, පුතේ. Sir, එකට 0 නෙමෙයි sir. 0 ගන්න බෑ. 0 වෙනසක් 0 ආවේ කොහොමද? Sir, මේ එතන 4th second එකේ 5th එකයි 4th එක ඇතුළේකනේ sir. බෑ. එතන මෙහෙම ගන්න තියෙන්නේ මෙතන 4th second කිව්වහම මෙතනින් ගන්න වෙනවා. ඕනකත් අවුලක් වෙන එකක් නේ. First second mean starting from 0. පළවෙනි තත්පරේ පටන් ගන්න කියමු. නැත්නම් පුතේ බිඳුවෙනි තත්පරය කියලා එකක් ගන්න බෑනේ. බිඳුවෙනි තත්පරය. එහෙම එකක් නෑ. බිඳුවෙනි සාමාන්‍ය තත්පර එක කියන්නේ බිඳුවෙන් පටන් ගන්න. ඒකට බිඳුවෙන් පටන් අරගෙන එකට යනකොට ඒ ඩියුරේෂන් එකට තමයි මේ ગેප් එකට තමයි first second කියන්නේ. නැත්නම් බිඳුවෙනි තත්පරය කියලා එකක් එනවනේ. first second කියන්නේ මේ ගානට. second කියන්නේ මේකට. දෙවෙනි තත්පරය. තුන්වෙනි තත්පරය කියන්නේ 2යි 3යි අතර. හතරවෙනි තත්පරය කියන්නේ 3යි 4යි අතර. ඒක පටලග ඒකත් හොඳට කිව්වේ. මම පැටලෙන්න පුළුවන්. Right. Here's දාන්න පුතේ second question. දැන් ඕගොල්ලෝ බලන්න පුතේ ඕගොල්ලෝ බලන්න table එකක් තිබ්බොත් අපිට තියෙන්නේ quantities දෙකයිනේ. එකක් තව එන්න පුළුවන්. ඉතින් ඕන එහෙමනම් එනවා අඩුයි. ගොඩක් වෙලාවට එන්නේ displacement to displacement මේ velocity. නැත්නම් තව එන්න පුළුවන් distance and speed. ඒ දෙකෙන් එනවාම අඩුයි. මොකද ඒවල that is scalar quantities නේ. ධන ඍණ මාරු වෙන ඒවා නෑ. ඒ නිසා ඒක වැඩි එන්නේ නෑ. අපිට තියෙන tables දෙකයි. graph උත් තියෙන්නේ දෙකයි පුතේ. දැන් ඉස්සර graph කතා කරනවා displacement time graph and velocity time graph. මේකේ තියෙන්නේ මොනවද? tables displacement time table and velocity time table. හරි. ඊට පුතේ මේකේ velocity කියන්නේ අන්න දැන් ඕගොල්ලෝ හිතපු විදිය. object remains stationary, not the starting point. එහෙම එකක් කියන්න පුළුවන් පටන් ගන්න ඕන. then it accelerate until it achieve 20. Then it maintain in the constant velocity of 20 and finally decelerate, and 0 mean not move to the initial position. Here 0 mean what? The object stopped or remain stationary, right? Okay, බලමු. මොකද දැන් මෙතන තියෙන velocity කලින් එක වගේ හිතන්න එපා. බලාගෙන යන්න. excuse me sir. Yes පුතේ. sir 7th question එකට answer එක මොකද්ද? 7th question එක පුතේ 2 meters. 2 meters. what is explain උනාද? නෑ. ඒක මම no explain. sir No. problem. පුතේ. right. මම explain කරා ඒක අහන්න ඕනේ.
right. දැන් සමහරට වරද්ද ගන්නවා ඔයගොල්ලෝ. පොතේ හංසක් වෙඩි ඉන්නේ පුතේ. වීඩියෝ ඔන් කරගන්න. ඉක්මනට. එන්නේ වගේ ඉන්න බෑ ඉක්මනට. කොහ අබ්දුල්ලා තාම ඔන් කරේ නැහැ. කොහ තව ඉන්නවා. දැන් තමයි ඔන් කරන්න නම කිව්වම අබ්දුල්ලා නේ. කො නිහාර I forgot, sir. forgot. Okay. Right. But what kind of motion in the first 4 seconds? Can ban hamom in first 4 seconds? Constant motion. Constant what put it? Constant Motion. Motion. constant motion mean? acceleration, acceleration, That is Uniform Velocity. right. So here Uniform put velocity. how to tell it uniform velocity put if this is displacement, that is uniform velocity, but here this is velocity. These table are given the details about the speed. Yeah, so you have right uniform acceleration because it increasing the velocity by second to second. තප්පරෙන් තප්පරේ වැඩි කර ගන්නවා කියන්නේ පුතේ the answer should be මොන ගානට පහ පහ තමයි වැඩි කරන් තියෙන්නේ. නිසා මෙහෙම ලියත හැකියි. So travels it with uniform acceleration. Travels with uniform acceleration. Sir, travels in Canada. Pulama travels in uniform acceleration. Second one. Excuse me, sir. ඔව් පුතේ. එක ආයි කියලා දෙන්න පුළුවන්ද තේරුනේ නැහැ. මොකද්ද පුතේ මේකද? ඔව් පළවෙනි ප්‍රශ්නේ. ඔව් ඒක පුතේ පළවෙනි තප්පරේදී මොකද උනේ කියලා අහනවා. එතකොට so velocity is increased by 5. After 1 second it is 5 second, 10, 15, 20. So it increasing the velocity. So increasing the velocity mean acceleration. කලින් එකේ ලිව්වේ constant velocity. දැන් පුතේ පටල ගන්න එපා. මෙන්න මෙහෙම. check what is this පුතේ. වගුව එක වගේ වුණාට මොකද්ද කතා දෙකක්. මෙතන තියෙන්නේ time over displacement. කාලයත් එක්ක displacement එක වෙනස් වෙන විදිය. එතකොට සරල රේඛාවක් දිගේ හිතන්න. එතකොට කියන්න එපා මේකේ සර් වේගය වැඩි වුණා, ආයි එකම වේගෙන් ගියා, ආයි බ්‍රේක් ගැහුවා වේගය අඩු වුණා කියලා. ඒ කතාව හරි velocity තිබ්බනම්. This is displacement, it mean it move right away from the initial point. දකුණට ගියා. එක තැන නැවතිලා හිටියා. ආයි අනිත් පැත්ත හැරුවා ආවා. Came back to the initial point. එහෙම කියන්න පුළුවන් displacement තිබ්බොත්. හැබැයි velocity කියන්නේ බිඳුවේ බිඳුව කියන්නේ නවත්තලා තිබ්බා. initial point එක නෙමෙයි මෙතන අදහස. ඊට පස්සේ වාහනයක් නම් accelerator එක පාගලා වේගය වැඩි කර ගන්නවා. it increasing the acceleration. දැන් වේගය වැඩි කරගෙන ඒ තමයි maximum speed එක. now it moving constant velocity. දැන් 20 කියන වේගයෙන් යන ගමන් ඉන්නේ. මොන දැන් මොන හරි බාධකයක් ඇවිල්ලා applying brake and decreasing the speed. So finally 0 mean stop the vehicle or stop the object. දැන් මේකේ තියෙන පුතේ මේක බලන්න හැම තප්පරේදීම පහ පහ ගානට වැඩි වෙලා. So we know the word. So increasing the velocity mean acceleration. So you had right acceleration. What's the reason why we put uniform acceleration? Because it increase the velocity by 5 in every second. මේ තප්පරේදීත් පහයි වැඩි කරන් තියෙන්නේ. මේකෙත් පහයි. මේකෙත් පහයි. මේකෙත් පහයි. ඒ නිසා දැන් වැඩි කරන එකක් පුතේ මොකක් වෙන්න පුළුවන්ද? ඔය කියන්නේ පළවෙනි තප්පරේ 5ක් වැඩි කරනවා. දෙවෙනි තප්පරේ 10ක් වැඩි කරනවා. තුන්වෙනි තප්පරේ 12ක් වැඩි කරනවා. එහෙම නැහැ. මේකේ හරියටම පහ පහ වැඩි කරන් ගිහින් තියෙන නිසා uniform acceleration. Right? Okay. ඊළඟ එක. දෙවෙනි එක ගන්න බෑ. Calculate the acceleration of object in first 4 seconds. මතකද
definition එක නෙමෙයි පොත equation එක කියන්න බෑනේ කවුරු මතක කෙනෙක් පොත් බලන්න නැතුව acceleration equal to acceleration equals velocity over time. velocity difference over time හැබැයි ඒක ලියන්න ඕනේ නෑ ඊළඟ එක මොකද්ද acceleration final velocity minus initial velocity over time by time. Over time. හදන්න පුතේ අලුතෙන් ආපු අය acceleration equal to final velocity minus initial velocity over time අවසාන ප්‍රවේගයෙන් ආරම්භක ප්‍රවේගය අඩු කරලා දෙකෙන් බෙදන්න නෙමෙයි තියෙන්නේ ටයිම් එකෙන් බෙදන්න තියෙන්නේ හදන්න බෑ වීඩියෝ ඔන් කරන් ඉන්න පුතේ අබ්දුල්ලා මොකද කරන්නේ හරිද හැදුවා what is the answer පුතේ yes sir answer is 8 meters let's check ආන්සර් කෙවුවා. බලන්න right okay දාන්න බෑ එදාලා තියෙන්නේ හොඳයි පුතේ good දැන් ඉතින් අපිට බැලුවාම පේනවා එන්න ඕනේ උත්තරේ පුතේ ඇයි පහ පහනේ වැඩි වෙලා තියෙන්නේ එහෙනම් උත්තර දෙන්නුනේ පහ හරි මේක දැන් අර හදලා පෙන්නන්න ඕනේ so you know the equation acceleration is equal to final velocity minus initial velocity over time. So final velocity, now they ask about the first 4 seconds. නිසා මේ ටික ගැන විතරක් හිතන්න. So first 4 second final velocity is 20, initial velocity is 0, and this is the unit of ms minus 1. So divide by first 4 second mean 4 seconds. So 20 over 4 mean 5. S උඩට ආවම පුතේ minus 1 වෙනවා. Then minus 1 plus minus 1 mean ms minus 2. And the unit for the acceleration, you know that for ms minus 2. සර් වැරදිලා 1 දාලා තියෙන්නේ. ඈ 1 දාලා 1 දාන්න එපා. ඒකනේ. 1 කියන්නේ velocity එක. එහෙම වුණොත් අවසාන උත්තරේ ලකුණු හම්බෙන එකක් නැති වෙයි. අපරාධ මහන්සි වෙලා හදලා. පළවෙනි ස්ටෙප්ස් දෙකට හම්බ වෙයි. සුදුනේ? බෑ. හරිද පුතේ? කීයද ආවේ? කියන්න බෑ හැමෝම. What is the velocity of the object after 4 seconds? 20 ms minus 1 So they asked about the same direct answers. So what is the velocity of the object after 4 seconds? This is the velocity chart. No, again බල්ලා කියන්න පුතේ. So that is 20. නිකම්ම 20 නෙමෙයි 20 meters per second. 20 meters per second. Right. Fourth question. Right. What can you say about the motion in 4 to 6 seconds? Beautiful. එහෙමද? constant
right. ඒ කියන්නේ same ගිහින් තියෙන එකම විදිහට. ඔව්. තප්පර ගාන වැඩි වුණාට velocity එක වැඩි වෙලා නැහැ හැමම. ඔව්. velocity එක එකම ගානේ තියෙන්නේ. more beautiful, more elegant එහෙමද? so beautiful, so So beautiful, sir. right. Okay. Let's more make නෙමෙයි. a wow. okay. ඒක නේද? හරි. So, so what can you say about the motion in 4 to 6? The motion is the motion means the velocity is not changing. So we know the word. If the velocity is not changing, we call it uniform velocity or constant velocity. So the answer should be the object travels with uniform velocity or constant velocity. එකම වේගයෙන් ගියා කියලා තිබ්බනම් හරි. Uniform velocity, constant velocity. Right. Sir, Okay. sir, can you repeat the answer for Yes, us? Warren. The object travels with uniform velocity or constant velocity. The uniform Sir. travels with uniform velocity or constant velocity. Can we සර් දාන්නට මේ ඒලියන් කෙනෙක් කියලා තියෙනවා මේ මීට අවුරුදු 50කට කලින් AI තාක්ෂණය තමයි අපිව විනාශ කරන්න කියලා. يعني එයාලා එහෙම තමයි අපිව වෙලා විනාශ තියෙන්නේ. කියන්න බෑ ඉතින්. එයාලා එකකින් අපිව ආක්‍රමණය කරනවලු සර්. වෙන්න පුළුවන්. Sige, Hansa, kaya dawsට එක එක ඒවා හොයන් එනවා sir. ගියන්ත එකේ මට මාරු ප්‍රශ්නයක් මේක දැන්. මොකද පුතේ? ගියන්සා කියන ඒවා හිතලා පිස්සු වැදෙනවා එහෙමද? ඔව් sir, එදත් මොකද්ද ඔය එකක් කියලා මම ක්ලාස් එකේ ඉවර වෙලා ටිකක් වෙලා හිටියා මොකද්ද මේ හරියටම කියන්නේ කියලා. ඒකම කියනවා හරි. හිතන්න ඕනේ. ඒකෙන් කොල්ලක් අරගෙන අහන්න එතකොට කියලා දෙන්න. කෝල් එකක් කරගෙන එව්වම නේ. ඒකෙන් හරි. right. එතකොට අපෝ මං කියන ඒවා හිතලා මොලේ නරක කරගන්න එපා කොහොමද? right. What can you say about the ඒ මොලේ නම් නරක වෙන දේවල් නෑනේ. okay. What can you say about the motion in last 2 seconds? ඒක මොකද වෙන්නේ පුතේ කියන්න පුළුවන් දෙයක් කියන්න බලන්න. Has gone backwards and came back to the initial point. Deceleration. අන්න Deceleration. මොකද්ද කිව්වේ? Final stop. Deceleration. Uniform. අවින්ද මොකද්ද කිව්වේ? කියන්න බෑ. Niwasa has gone backwards and came back to the initial point. දැන් කීපාර මං කිව්වද? ඒක ගන්න පුළුවන් මෙතන මොකක්ද තිබ්බනම් විතර displacement තිබ්බනම් විතර හරිද? Displacement. Sir, uniform velocity පුළුවන්ද? uniform velocity ගන්න බෑ. Uniform deceleration. uniform deceleration. So පුතේ අර initial point ගන්න එපා පුතේ. ඒක වෙන්නේ displacement තිබ්බොත් හරි. velocity තියනවා කියන්නේ වේගය අඩු වෙනවා. So uniform deceleration or uniform negative acceleration. ඒකයි ගන්න පුළුවන්. මෙහෙම ලියන්න එපා පුතේ. decrease in the velocity කියලා. ඉතින් ඒක හැමෝටම පේන දෙයනේ. එහෙම නෙමෙයි අර එක විශේෂ වචනේ දාන්න. decrease in velocity mean deceleration. ඒකත් 10 අඩු වෙලා ගන්නට. එහෙනම් constant deceleration. Constant deceleration. අපතේ Let's say decreasing acceleration කියලා කියන්න බැරිද? බෑ පුතේ decreasing acceleration correct. but ඒගොල්ලෝ බලාපොරොත්තු වෙන උත්තරේ අරක පුතේ අර deceleration කියන වචනේ. ඒකට යන්න වෙනවා. නැත්තම් අරක හරි. okay. right. මෙතන බලාපොරොත්තු වෙන්නේ acceleration කියන වචනේ. මෙතන බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඒගොල්ලෝ නැත්නම් අපිට කියන්නේ there is no change of the velocity කියලා නේ. ඒගොල්ලන්ට වචනේ යෝනි මොකද්ද? constant velocity. මොකද මාකින් එකේ තියෙනවා මේ වචනේ නැත්තම් ලකුණු දෙන්න එපා කියලා. ඒතර මේ වචනේ දාන්න වෙනවා. අරකට එන්න ඕනේ deceleration කියලා. right. Hi. So again you have to find the acceleration in last 2 seconds. And 10 ඉඳලා හොයන්න. chat එකේ දාලා තියෙන
ආක්‍රමණය කරන හොඳයි. right. so aliens ලා කෙසේ වෙතත් ගිහංස නම් අපිව ආක්‍රමණය කරයි. right. okay. අයියෝ සර් කවුද? right. okay. මං නම් එහෙම කරන්නේ නැහැ. ආදරේට කියන්නේ right. ඒක මාර ආදරයක් මිස. yeah. හරි හැදුවා අපි chat එකේ දාන්න උත්තරේ. සර් ඔව් පුතේ. සර් වැරදීමකින් මීටින් ලින්ක් එකක් ආවස් වගේ chat එකට වැඩි හිතන්න බයි ගැන. මීටින් ලින්ක් එක මොන මීටින් එකේද පුතේ? නංගිගේ ක්ලාස් එකේ. නංගි ක්ලාස් එකේ කොමන්නේ. හරි. ගුරු නිවස ක්ලාස් එකක් තමයි. ගුරු නිවස ක්ලාස් එකක්ම තමයි. කමන්නේ. නංගි කාගේද යන්නේ? ඉංග්‍රීසි වෙන්නේ නැති. ටැමිල්. ටැමිල්. right. හරිද පුතේ චාතුර්ය කීයද ආවේ? පුතේ? කීය? එන්නේ පුතේ අයියෙන් කිය? අඩුයි වොලියුම් එක. හරි බලමු. බලන්න. හරි. හරි බලන්න. කීයද සෙනුදී ආවේ? සර් මං ඉන්සර්ට් වීඩියෝ එක එවන්නම්. මොන වීඩියෝද පුතේ? ඒක කියන වීඩියෝ එකක් තියෙනවා. එවන්න. ඕක මේ මිහිල්ටත් යවන්න. හරි. right. කීයද පුතේ half fill ආවේ? in miss minus 2. කිනාර කීයද ආවේ පුතේ? දැම්ම chat එකට. තාම හදනවනේ. එහෙමද? සෙනුදී. මයික් එක වැඩ නැද්ද? අතින් පෙන්නන්නේ නේද? right. බලන්න. ඉඳුවර හැදුවද පුතේ කීයද ආවේ? -10 ms -2. බලන්න පුතේ මයිනස් එහෙම මයිනස් ආවත් පොඩි වැඩක් කරන් තියෙනවා මං කියන්නේ. right. හොඳයි 10 තමයි. නේද විශාලි කීයද ආවේ? -10 ms -2. okay. right. කොහොමද විසන්දි කියන්නේ? ඔව්. සර් මට ආවේ -5. කාටද පුතේ? සෙනුදි. සෙනුදී. කවුද -5 ආපු අය? වෙස්ටෑන් දාන්න බෑ. අවින්දට ආවද? කොහොමද -5 තමයි හරි කාටද ආවේ? සර් මට ආවේ 2.5 ms. ඒ අලුත් ක්‍රමයක් මොකද්ද පුතේ ක්‍රමය? මටත් දැන් මේ හිතාගන්න බැරි වෙන්නේ මම කොහොමද මේ හදලා තියෙන්නේ කියලා. 5 ආපු අය ඉන්නවද? හරිද? නෑ සර් මට ඒක හදාගන්න තේරෙන්නේ නැතිනම් මං තිබ්බා. තිබ්බා. එහෙම බෑ උත්තර ගන්න. මේ අරකම තමයි. හරිද? ඒ කියන්නේ හැද වෙනකන් හැදුවා. හදලා ඉවර වෙලා උත්තරයක් ගන්න තේරෙන්නේ නැති නිසා තිබ්බා. හරි. 5 එන්න බෑ. හරිද? 5 එන්නේ ඇයි? ඔයගොල්ලෝ last 2 second ආයි මේක ගන්නවා. දැන් ඉස්සෙල්ලා කිව්වේ ඒක ගන්න එපා කියලා. ඒක තමයි 10 දැන් සර් ඒක හරි කියලා. කොයිද ඕක හරි කිව්වේ? ඒක හරි නෑ ඒක වැරදි. අත උස්ස ගන්න ඕනේ. මං හරි කියලා කිව්වේ ඉතින් අත උස්ස ගන්න ඕනේ හින්දා. මේකයි 5 ගන්න ඕනේ. සර් කවුද නෑ ටික වෙන්න. මම 5 තමයි හෙව්වේ 5 හොය ඉන්නකොට කිව්වා යා. හොඳයි. කමන්නේ. right. වරක් දැන් එපා අයියේ. last 2 second කියන්නේ අතන ඉඳන් because the gap is 8 minus 6 is 2.
මෙහෙම ගත්තොත් එහෙම එකයි එන්නේ gap එක. So final velocity is 0. Initial of that incident is 20. මේ අවස්ථාවේ ආරම්භක ප්‍රවේගය කීයද 20යි. නැත්නම් ඉතින් මෙහෙ ගන්න එපා. මේක තමයි පටන් ගන්න එක ඉනිෂියල් කියන්නේ නේ. මේක කියන කතාව ඇතුලේ ඉන්න. Find the acceleration in last 2 seconds. ඒ අන්තිම තප්පර දෙකේ ආරම්භය තමයි ලියන්න ඕනේ. ඒකට ඒක 20යි. Then ms minus 1. The time duration is 2 seconds. So put it here minus divided by plus mean again minus 20 divided by 2 is 10 ms minus 2. That is correct. Why? The acceleration should be negative because negative acceleration is known as the deceleration. හැබැයි පුතේ සාමාන්‍ය ක්‍රමයක් තියෙනවා. මෙහෙම ආවට පස්සේ අපි ඔක ඍණ අයින් කරලා ලියන්න ඕනේ. හැබැයි we have right. So deceleration equal to minus mark එක නැතුව දානවා පුතේ 10 ms minus 2. ඔක අනිවාර්යෙන් ලියන්න ඕනේ acceleration එකට minus ආවොත්. velocity වලට ආවොත් ලියන්නේ නැහැ. acceleration වලට විතරයි. ඒවල ලියනවා මේකට කියන්නේ deceleration minus mark එක අයින් කරලා ලියනවා. මොකද deceleration කියන වචනේ ඇතුලේ තියෙනවා minus කියන එක. right. නෑනේ සර් මම 8න් බෙදලානේ සර්. ගදුතේ ආයක තමයි. කියන්නේ සර් බෙදුවේ? පයින් එපා ප්‍රශ්නයක් අහන්නද? අහන්න පුතේ. පයින් නැහැ කියන්නේ. බයින් අහන්න එපේ පුතේ. කියන්න බෑ. සර් අතන්ට 2 ආවේ කොහොමද? කොහෙද 2 දාන්නේ? මෙතනද? ඇයි පුතේ අහන්න find the acceleration in last 2 seconds. Here is time. Time එකේදී last 2 second නේද පුතේ? දෙක. හරි. මං 6 අරගත්තේ සර් අතන ටයිම් එක. මෙතන ටයිම් එක. ඒක ගන්න එපා. last 2 second හින්දා time duration එක. ඔයා ගත්තේ 7. ඒක තමයි වෙනස් වෙලා තියෙන්නේ. 8. හරි ඒව එකක්වත් ගන්න එපා හරිද? එතන time කියන්නේ මේ ඒක time period එක පුතේ මේක duration එක. duration එකයි ගන්න ඕනේ time කියන්නේ. right. බලන්න. ඊට පස්සේ right. 7 වෙනි එක. බලමු. හදන්න බෑ. So they asked to find the displacement. අපි දැන් අද කරපු එක පුතේ මොකද මතකද? displacement එක හොයනකොට fifth question එකේ answer එක කීයද පුතේ? පස්වෙනි එකේ කීයද ආවේ? -10 නේ. ඔව් -10 ms -1. දැන් මතකද අපි කිව්වේ displacement එක හොයනවා නම් මේවා බලන්න. There are two equation. Whether the object is traversing constant velocity, we have to use velocity equal to displacement over time. If the object is accelerate or decelerate, we have to use the equation mean velocity equal to displacement over time. බලන්න අද කරපු යෝග තියෙන. ඊළඟ රෝම නම් එක කරන්න බෑ.
බලමු පුතේ. මන්ට හදමු අපිට අනිත් දවසේ graphs කවුරු ලීව් වෙන්න එපා පුතේ. හොඳයි කවුරු ලීව් වෙලා නැහැ. හොඳයි. right. අනිත් දවසේ අපිට graphs පටන් ගන්න පුළුවන්. right බලන්නකෝ. so පුතේ chat එකට දාලා තියෙන ගොඩක් අය. so they asking about find the displacement at traversing the first 4 seconds. In the first 4 seconds that is acceleration. අද පටන් ගන්නකොට කිව්වේ මොකද්ද? acceleration වෙනවා නම් displacement එක අහනවා නම් we have to use mean velocity is equal to displacement over time. mean velocity mean final velocity plus initial velocity over 2, not time, and here displacement over time. Displacement over time. Then to say final velocity is sorry, they ask about the first 4 seconds. Final velocity එතකොට ගන්න 20 හරි 20 initial is 0 and should be divided by 2. එතන m is minus 1 velocity නේ ගත්තේ. Then displacement we have to find it. Displacement and time is first 4 seconds 4. Then subject the displacement. So 20 divided by 2 mean 10. 20 දෙකෙන් බෙදුවාම 10යි එකපාරම ලියමු. ඊපස්සේ අර පැත්තේ 4 ආපුවම multiply by 4. So 10 into 4 mean 40. 40 meters. අයින් ගොඩක් කැටවල තියෙනවා good. Sir, පුතේ sir, කියන්න පුතේ. sir ඔතන කොලම් එකේ පළවෙනි රෝ එකේ ටයිම් එකට තියෙන්නේ 0 නේද? ඔව්. එතකොට අපිට දැන් ටයිම් එකට අනුව කොලම් නේ. එතකොට මම ගාන හැදුවේ ඒක ෆස්ට් සෙකන්ඩ් කියන එක තියෙන තැන ඒ velocity එක එහෙම වැරදි පුතේ. බින්දුව එහෙම එච්චර හිතන්න යන්න එපා. So 4 second mean here. කොලම් 4ක් ගන්න එපා. අර පැත්තේ එහෙම ගත්තා. ඉතින් මේ පැත්තේ එහෙම ගත්තේ ඇයි පුතේ? last 2 second කිව්වහම මොකද වෙන්නේ? 8 minus 6 is 2. ඒතර first 4 second කියන්නේ 4 minus 0 is 4. පුතාගත් විදිහට ගත්තොත් 4 minus 1 is 3. පුතා අරන් තියෙන first 3 second. ඒක වැරදි. මෙතන ඉඳන්ම තමයි 4 second කියන්නේ. මෙතන ඉඳන් නවත්තන්න එපා පුතේ. එතකොට ඉන්නේ තප්පර 3යි. වෙනස බලන්න හැමතිස්සෙම. දැන් අර පැත්තේ උන වැරද්දම තමයි මේ පැත්තෙත් වෙලා තියෙන්නේ එතකොට. අනිත් පැත්තට. හරි මේක හදන්න බෑ. කමක් නෑ. දැන් වැරදි වුණාට කමක් නෑ. හදන්න. මේක හදන්න ටක් ගාලා. මට වෙලා ගන්න එපා. thank you sir. Okay, welcome. Make a lazy because this object is not travels with constant, it is travels with constant velocity, right? එනිසා මේක නිකම්ම පුළුවන් පුතේ මොකද්ද? velocity equal to displacement over time දාලා හදන්න. පුළුවන්? Right. Why? Find the displacement travel in 4 to 6. 4 to 6 කියන්නේ මේ ටික. 4 to 6. See, it always 20. It means the object travels with uniform velocity. So the velocity is 20. Then we need to find the displacement. Time is, you have to calculate time difference with a 4 to 6 mean 2 seconds. අයින් 4ක් අඩු කරාම. Then subject the displacement. Here 20 should multiply by 2, it means 40 meters.
හදන්න බෑ. to the aesthetic activities which සෞන්දර්යාත්මක වල තියෙන පුතේ මට දකුණු මොලේ ගණන් හදන්න තියෙන්නේ වම් මොලේ වැඩිපුර බලපාන. දකුණු මොලේයි වම් මොලේ. දකුණු මොලේ සෞන්දර්ය for the aesthetic things. Left So that brain means for the left and mathematics right things. hemisphere. After? That means the left and right hemisphere. Yeah. Left and right hemisphere. Right. දෙකම නෑ වගේද? එහෙම නෑ. එහෙනම් මගේ වැඩ කරන්නේ left එක. left එක ගණන් හදන්න පුළුවන් කිසිම sound ඇයි පුතාගේ දැන් Right leg. චිත්‍ර අඳලා දෙන්නේ? ගණන් හදන්න නෙමෙයි sorry චිත්‍රා දින්න sorry. මගේ වැඩ කරන්නේ සර් right එක. හැබැයි මම left hand එක. එහෙම කියන්න බෑ hand The එක වෙනස්. right is to left, left is to right. ඔව්. වම් පැත්තෙන් පාලනය කරන්නේ දකුණු පැත්ත කොටස ඇඟේ. මොලේ දකුණු පැත්තෙන් පාලනය කරන්නේ වම් පැත්ත කොටස. එහෙම එකක් හරිනේ සර්. ඒකනේ ගණන් හදාගන්න අමාරු. අමාරු වෙන්නේ. මොනවද අමාරු ඒ හදන්නේ? ඒ නිසා මේවනේ maths class එකේ තියෙන ටිකක් maths class එකේ බෑස් science class එකේ ගණන් පුළුවන් වෙනවා. හදමු බැරි වෙන්නේ තමයි. හරි මේක උත්තරේ ගන්න බෑ. Calculate the displacement traversed in last 2 seconds. So last 2 seconds mean that 3 columns and the last 2 seconds it decelerate. So in today we learn if the object is accelerate or decelerate and whether they ask to find the displacement, we have to use this equation. සක්කල ගන්න බෑ උත්තරේ. Right, බලන්නකෝ. So final velocity is 0. Initial is 20. Divide by 2. ms minus 1. Here displacement have to find. Last 2 seconds mean 2 seconds, no? Right. So subject the displacement. කෙලිම එකපාරින්ම ලියන්න පුතේ දැන් හොඳට හුරු වෙනා ස්ටෙප්ස් අඩු කරන්න. මේ details substitute කරන එක තියෙනවා. ඊට පස්සේ කෙලිම උත්තරය ආවට අවුලක් නැහැ. So 20 divided by 2 mean 10. අර දෙක ආපුවහම වැඩි කිරීම වෙනවා. 10 into 2 is 20. යාල් කියන ගොඩක් අය good. හරිද බලන් ඉන්න හොඳයි. අද ඔක්කොමලා වගේ හිටියා ක්ලාස් එකේ ඉවර වෙනකම් දිගට මෙහෙම ඉන්න. හරි. වැඩ ටික හොඳට කරගමු. සර් මට ආවේ 16 නෑ. ඒක කොහොමද 60 එන්නේ? මේ ටික ගන්නට ආවද? 0 20 divided by 2 is 10. ඊට පස්සේ දෙක මෙහෙට ආපුවම 20න් වැඩි. දෙකෙන් වැඩි වුණාම 10 වරක් දෙක 20යි. සර් මම මේ ඩිස්ප්ලේස්මන්ට් එක යටින් දාලා තියෙන්නේ 6 ටයිම් එක 6 දාන්න එපා පුතේ. ඇයි 6 දාන්නේ? මෙතන 6 තිබ්බ හින්දා. නෑ මං කිව්වේ ටයිම් එක වෙන්න ඕනේ ටයිම් ඩියුරේෂන් එක. તો කියන එක. හරි. right. මේ කොලම් එකේ තියෙන එක නෙමෙයි පුතේ. හරි. බා. එතකොට ඕකේ. අපි මේක ඊට පස්සේ තව එකක් හදන්න දෙනවා. මේක අනිත් දවසේ හදමු. ඒ කියන්නේ ටේබල් එකේ තිබ්බ එකම තමයි. මොකක් දීලාද? ඕ නිකන් ටේබල් එක නැතුව කෙලින්ම අහලා. හරි? කතාවක් දීලා. හරි. ඒක තමයි. ටේබල් එකේ තිබ්බ එකම කතාවක් දීලා. හරි? හරි. ඒක ලේසි ඔය වගේම තමයි. හරි පුතේ එහෙනම් අපි හම්බෙමු ආයි paper class එකේ බදාදා 8ට හැමෝම එන්න. තෙරුවන් සරණයි. God bless and goodbye. Thank you sir. Goodbye. Okay, welcome. Goodbye. Take care. Thank you sir. Bye. පාඩම් කරන්න. හරි. Okay. ලබන සතියේ ඕගොල්ලන්ගේ ඉරිදා නිවාඩු පුතේ පොයේ නිසා ඒකත් මතක තියාගන්න. ඉරිදා මම කියන්න බදාදා. Right. Okay. හරි. බලන්න පුතේ.